is the top prize. Top prize. Oh my God. Top prize. Let's go. You know how nervous I get when I'm around you. I want you to make a move. I'm like your childhood pet. I'm scared when you go, and I don't wanna lose you. And there's nothing you could do. It feels warmer when you're here. I get shivers when you have to go. And I can meet you on the west side. She said that she won't roll with me. I told her let's ride. Tell me, girl, what do you fantasize about? All I wanna be is the top prize. Top prize. Oh my God. Top prize. Started off on my own. Ever since you came around, I felt like nowhere to go. Let's go. I'm feeling so much worse. It's only the first of the month. Yeah, yeah. I knew that I'd be insecure. I didn't think it hurt this much. Like I don't wanna lose all we got. There's nothing you could do to piss me off. And I might make a fool of myself. So tell me what to do, that and tell. And I can meet you on the west side. She said that she won't roll with me. I told her let's ride. Tell me, girl, what do you fantasize about? All I wanna be is the top prize. Zaina, hi, welcome, welcome. Welcome, Zaina, welcome to my stream. ബാക്ക് ഓപ്പൺ ഇല്ലടാ, ബാക്ക് ഓപ്പൺ ഇല്ല. ഓൾറെഡി ഞാൻ കറക്കിയ ബാക്കാണ്. അതിലുള്ള എല്ലാ പ്ലേസും എൻ്റെ ഉണ്ടടാ. എല്ലാ പ്ലേസും ഉള്ളിട്ടേക്ക് ബാക്കി ഏകദേശം സെയിം പ്ലേസ് എൻ്റെ ഉണ്ട്. എനിക്ക് കാണിച്ചു തരാം. ഇത് കണ്ടോ? നിങ്ങൾക്ക് ആ സമയത്ത് കറക്കിയിട്ട് എനിക്ക് കിട്ടിയ പ്ലേസാ. ഞാൻ വെറുതെ അതിന്റെ പുള്ളിക്ക് വേണ്ടി കറക്കിയിട്ട് വെറുതെ പൈസ കളയണേ. അസ്മിൽ ബ്രോ, ഹൈഡാ, വെൽക്കം 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 ടു മിസ്ട്രി. ഞാനാ ഫസ്റ്റ്. നീ എന്നെ ഫസ്റ്റ്. അതെന്താ ചെയ്യാ? ഫ്രണ്ട്ലി വേണോ ഡിവിഷൻ വേണോ? ഡിവിഷൻ 2500 നോക്കാം അല്ലേ നമുക്ക്? ഇതൊക്കെയുണ്ട് എല്ലാവർക്കും സുഖമാണോ? ഇവാനേസ് 2500 പ്ലസ് ഞാൻ കണ്ടടാ. ഞാൻ കണ്ട് എടാ, അതേപോലെ നമുക്ക് അകത്തിലടാ. ഇവാനേസ് ഒക്കെ പ്രോ പ്ലേയേഴ്സ്. നമ്മളൊക്കെ കളിച്ച് പഠിച്ചു വരുന്നുള്ളൂ. നമ്മളൊക്കെ പഴയ ബസ്സിന്റെ ആൾക്കാരാ. ഇതെല്ലാം മാറില്ലേ? ഈ മാച്ചപ്പ് വന്ന സാധനമൊക്കെ വന്നില്ലേ? അതാണ് ഗെയിം പ്ലേ മാറുമ്പം
നമ്മളും മാറണം, പക്ഷെ നമ്മള് മാറിയില്ല, അതാണ് പ്രശ്നം. ഗ്യാനസ് 2 ഓന് ഏകദേശം നല്ല റാങ്കിൽ എത്തിയതല്ലേ അല്ലേ യുവാനിസ് ഇതാന്. അതിന്റെ റിവ്യൂ ഉണ്ടോ മച്ചാനെ? നോക്കടാ ജോയൽജി, ജോയൽ ജോണെ നോക്കാം. The noise is just about reaching a crescendo here as these two sides get ready to lock horns. Its finest against Barcelona. Quite like match day, especially here. This crowd doesn't do ordinary, and we should be for something very special. ഇപ്പൊ ടോപ്പ് നൂറിൽ തന്നെയല്ല തന്നെ എല്ലാരും ഞാനാ ഓനാണല്ലേ ഓനല്ലേ ഓനുണ്ടോ ടോപ്പ് നോക്കുന്നുണ്ടോ. Formation is often used in the modern era defensively, but it used to be the gold standard of formations a generation or so ago, Peter, and it does allow the fullbacks to play a key role in attack. Yeah, they offer most of the width, don't they? Exactly. You want them to be high up the pitch so they can get themselves into the final third whenever possible. This will, of course, ask an awful lot of the centre halves and the central midfielders who need to drop into position and cover the spaces. Shin to shin, bicep to bicep, and he wins out. There's some great running on show here, but ultimately there was no way through. He steps in and here's Azar, and he's managed to get free. Good challenge. Messi having a look. First chance from a dead ball situation. Now who's going to be first to this? Barcelona yet to have an attempt on goal. And it's Lam. He is through here. Oh, that is a nice touch. Delivered low. Big chance. Goal. Manu, friendly ആണ് ഇത് ഇപ്പം കളിക്കുന്ന റാങ്കടാ റാങ്കുഷ്. Another moment of magic. ഇപ്പം കളിക്കുന്ന റാങ്കുഷ്. ഓന് ബാക്ക് പാസ് മദർലെസ് ഒക്കെ ഓൻ കളിക്കുന്നുണ്ടാവും. ഓൻ കളിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ. So the first goal of the game. Yeah, but I think they all know too well that things are far from done here, and while there's never a good time to be caught out, you definitely don't want it to be now. Well, he got rid because he was under pressure. Messi, a player who needs no introduction. It's played through for him. He's got plenty of space out wide here. Barcelona have it back and can go again. Timing, bus lag. Xavi did just about enough to come out on top there. Neither party overly willing to compromise. Hazard, and he was alert to it. And the two sides separated by the game's only breakthrough moment to this point, and the score is 1-0. Well, the idea was a good one. Well, that's down to a simple miscalculation. No more. Pirlo. Bellingham. Well played. That has snuffed out the danger. Rijkaard. Eto'o. If they want to counter, they could do with more speed. It's a promising position. And the finish! What a goal, man! From Ronaldo. Ipo rank etra? Ipo 3000 something ada? 3000 something. Nee moda. Angajetta moda. 45 minutes up. ഞാൻ വീണ്ടും ഇൻസ്റ്റാൾ ആക്കി 2200 അത്രേ ഉള്ളൂ. ശങ്സ് എവിടെയാണോ? ആര് ശങ്സ് എവിടെ? ഇപ്പൊ ടോപ്പ് 100 തന്നെയല്ലേ അവന്റെ ഐസ്റ്റർ അവന് 5 അങ്ങനെ തിരിഞ്ഞതാ. അവന് ഐസ്റ്റർ 5 അതങ്ങനെ നമ്മളെല്ലായിടത്തും കാണും. തങ്കന് മരിച്ച പോത്ത് അങ്ങനെ കുറച്ച് ഉണ്ണാക്കന്മാരുണ്ട്. എടോ താൻ അനിമി കാണുമോ? ഇല്ല, അനിമി കാണാറില്ല.
അനിമ കാണാറില്ല. നീ PC നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് ദാറ്റ് ഈസ് മൈ ബ്രദർ. എൻ്റെ അനിയനാക്കിയതാ. ബ്രോ ഫ്രണ്ട് മാച്ച് കളിക്കടാ ഫസ്റ്റ് താങ്ക്സ് കളിക്കാം. കണ്ട് നോക്കി കിടുവാണ്. എനിക്ക് ഒന്നാമത് ടൈമില്ല. നോർമലി സിനിമ പോലും എവിടെ കാണാന്ന് വെച്ചാൽ തിയേറ്ററിൽ നിന്ന് കാണുള്ളൂ. ഞാൻ മൊബൈലിൽ സിനിമ കാണാറുമില്ല. ഒന്നാമത് ഈ പണം കാണുമ്പോൾ ഉറക്കും. Rafael Varane. Xavi. For Messi. Looking for the run. Doesn't quite get there. Well, that is not the best ball. And he offers an apologetic look. Well, the pass wasn't good enough, and he knows it. And that interception was most necessary. He read that really well and stopped it. Oh, good-looking ball. Barcelona with this handy looking looking comfortable. And this is Messi. Can he finish? കൊടുക്കല്ലേ 20 മിനിറ്റ് -1 എപ്പിസോഡൊക്കെ ഞാൻ എടുക്കാൻ കണ്ടു. എന്തെടുക്കുന്നു ഇബ്രാഹിം ബ്രോ? ഹൈഡ് വെൽക്കം ബ്രോ. ഞാനിപ്പോൾ 5 ലാഖിലുണ്ട്. പൈസ തീരുമ്പോൾ അത് 10 ലാഖ് ആവുമോ? ഞാൻ പൈസ തീരാമെന്ന് കളിക്കാനല്ല. അപ്പോൾ പറയും എടാ ചാൻസ് കുറവാ. 5 ലക്ഷത്തിലേക്കുള്ള ഏകദേശം സേഫാണ്. Well, I think it's pretty clear they've changed their shape. Certainly when 5 ലക്ഷമൊക്കെ ഏകദേശം സേഫാടാ. ഇബ്രാഹിം ബ്രോ വെൽക്കം. ടെന്നീസ ഹായ്, വെൽക്കം ടു മൈ സ്ട്രീം. എല്ലാവർക്കും വെൽക്കം കേട്ടോ. എല്ലാവർക്കും വെൽക്കം. ഞാൻ ഡിവിഷൻ ആയതുകൊണ്ടാണ് അധികം കമന്റ് നോക്കാതെ കേട്ടോ. ഫ്രണ്ട്ലിയാണ്, നമുക്ക് എല്ലാ കമന്റും നോക്കുന്ന ഒരു പ്രശ്നമില്ല. ഡിവിഷൻ ആയതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ കളിക്കണേ. A moment that needed composure, and he had plenty of it. Well, that's great disguise he got on that finish too. Just toying with the defence, making them guess the wrong thing to do. Made him look a bit silly, Peter. Barcelona find a position of real strength now. And it's Eto'o. Now it's Messi. Oh, the ball's ഇത് കഴിഞ്ഞ കളിക്കാം. ക്ലാരിറ്റി വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും കേട്ടോ. നിങ്ങൾക്ക് ക്ലാരിറ്റി വ്യത്യാസം ഇല്ലേ? ഞാൻ ആദ്യം പോക്കോലേക്ക് മാറ്റി. ഐഫോൺ ഭയങ്കര ഹീറ്റിങ്. Pops him off it and wins back the ball. Xavi. Well seen. Saw that coming. That was well played. Well stopped. Into the last quarter of an hour. Eto'o. Played out towards the right wing. Oh, good read. That's great positioning. So good from him. Of course heat ഉണ്ടാവും. അതാണ് പ്രശ്നം. Barcelona with the corner. ഹീറ്റ് ആണ് പ്രോബ്ലം. ചാർജ് നിൽക്കില്ല. യെസ്, ഇതാകുമ്പോ ഇപ്പോൾ 74% ചാർജ് ഉണ്ട്. ഏകദേശം എനിക്ക് 2 മണിക്കൂറോളം ലൈവിലുള്ള എന്താ പറയുക ചാർജ് ചെയ്തിട്ട് ഏകദേശം. ആ സമയം ഞാൻ പക്ഷേ ഇത് എന്താ പറയുക ചാർജ് നിൽക്കാണ്ടൊന്നുമില്ല. ലൈവ് ചെയ്യുമ്പോൾ എനിക്ക് പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല. കാരണം ഞാൻ 100% കുത്തിയാൽ എനിക്ക് ലൈവ് ചെയ്യുമ്പോൾ 100% ഉണ്ടാവും കേട്ടോ മനു. കാരണം ഐഫോണിൽ ഫാസ്റ്റ് ചാർജ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യും നമ്മളെ PC-ന്ന്. നമ്മളെ PC-ന്ന് ഫാസ്റ്റ് ചാർജ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യും. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പേടിക്കാന്നില്ല. ഇതെല്ലാം ലൈക്ക് അടിക്കടാ. അല്ല ഞാനിന്ന് ഏത് ഗ്രൂപ്പിൽ ഇട്ടിട്ടുള്ള ലൈവിൻ്റെ ലിങ്ക് ഇടാൻ മറന്നേ. പെട്ടെന്ന് ലൈവ് സ്റ്റാർട്ടായി പോയി. Number 4, Luis Diaz. Number 8, Hazard. Chiellini can get it clear. Xavi. Coming on the field. Messi will not want to lose out here, not against this opponent. Number 9, Messi. Number 15. Barcelona have turned up with a human blockade. This is top defence. Substitutions taking place. And he's got away. Oh, it's hit the post. ഞാൻ വക്കുവിന്റെ വക്കോന്റെ ബുക്കിലിട് ബാക്കി നാട്ടോളാം. പൊന്നാളി ഏതാ ഗോള് പോയാ അതെല്ലാരും പോയാ നമ്പറൊക്കെ ഇവിടെ. Well, I admire players who do that because they just don't give up on anything. And
in a trice. The substitute has scored already. I think the manager's claiming an assist here. Barcelona are at the peak of their powers. As for their opponents, a long way from that. Can he get it through? Roberto Carlos does well to get it back. കിക്ക് ലൈവ് ഉണ്ടോ? ഇല്ലടാ, കിക്കില്ലടാ, കിക്കുന്നില്ല. കിക്ക് നമുക്ക് ലൈവ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ട്, പക്ഷെ അതിൽ 100 മാക്സിമം എന്താ പറയുക 75 ആൾക്കാർ കണ്ടിന്യൂസ് ആയി വാച്ചിങ് വേണ്ട നിസ. നിങ്ങളെല്ലാവരും ഫോളോ ചെയ്ത് വെച്ചോ കേട്ടോ. നിങ്ങളെല്ലാവരും വലിയ ഫോളോ ചെയ്ത് വെച്ചോ. നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ടാക്കാം, കിക്ക് നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ടാക്കാം. Knocks it out wide. Costa Curta. No, he wasn't going to be fooled. Cruyff. കിക്കൊക്കെ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ടാക്കാം. ഒന്ന് പേടിക്കേ വേണ്ട. Well, that was a shimmering, sizzling, scintillating game. The key characters glittered throughout and did what they did when required so to do. There could be only one outcome. Quick reminder today, please have your entry Jim, tickets how do you at reflect hand, on as it's what time we've to seen? announce today's Barcelona winning lottery definitely winners. impressing me here, especially the way that attack clicked. Whether it was link-up play, running in behind, this has just been a great day at the office. My thanks to Jim. We both wish you a very good evening. പുറലേ കളിക്കണ്ട്. പുറലേ കളിക്കണം. ഈ സമയത്ത് ഒരു കളി സമനില എത്ര പോകുന്നറിയോടാ? ഈ സമയത്ത് ഒരു കളി സമനിലേക്ക് നമുക്ക് 16 പോയിന്റ് മൈനസ് അടിക്കും. 16 പോയിന്റ്. നമ്മൾ 2 കളി കളിച്ചിട്ട് ഉണ്ടാക്കണം ആ 16 പോയിന്റ് പിടിക്കണമെങ്കിൽ. ദൈവാനന്ദൊക്കെ ലീക്ക് അടിക്കട്ടെ. സബ്ബയുടെ സപ്പോർട്ട് ഇടാ. 10 ലീക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ആക്കി തരോടാ. 10 ലീക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ആക്കിത്താ. ഒരു കളി തോറ്റാല് 43 മൈനസ്. 43 അല്ലെ 36. ഫ്രണ്ട്ലി കളിക്കുന്നതിന് കയറടാ. ലൈവ് ആണ്ടൊക്കെ ഒന്ന് ലൈക്ക് അടിക്കട. സബ്ബയുടെ സപ്പോർട്ട് ഇടാം. എല്ലാവരും 10 ലൈക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ആക്കി. 6 ആൾക്കാർ ലൈവ് വന്നിട്ട് 7 ലൈക്കേ ഉള്ളൂ. എല്ലാവരും ലൈക്ക് അടിക്കടാ. എല്ലാവരും ലൈക്ക് അടിക്കടാ. So here we go, yet another page in this long rivalry that has existed between two grand teams. One that looks as though it will continue no matter what else happens, no matter what the hand of fate deals both of these parties. It has the look of a glitzy, grandiose. Well, it looks like a big game, sounds like a big game. Everyone involved is absolutely up for it. Familiar feeling this for you, Jim.
Yeah, well, I think it's going to be a game where the two key words are pride and courage, Peter. Pride in that you have to be prepared to fight for everything, and courage to be daring, to stand up and to commit yourself. So things are underway. Now it's Royce. Oh, that's wonderful alertness. Royce clearly held on to it far too long there. Did he do enough to find someone? He looked as if he had his mind set on trying to do everything his way. Oh, that's a fine interception. Well, Marco Royce, Jim, is a man of many qualities, but what do you perceive as his greatest strength? I would say leadership, and that's perhaps not something you expect from a flair player like him. So many times he's been the team's hardest working player, covering most of the ground, someone who always leads by example. So a true leader from the front then? Yeah, exactly. The example for everyone else. Miami had a he welcome. delivers that. Bellingham. And it's Bellingham. He was under real pressure there. Bellingham! That is main shot by Bellingham. അടിപൊളി ഷോട്ടാ ഒന്നും പറയാനില്ല. നല്ല ലൈക്ക് അടിക്കടാ, എല്ലാം ലൈക്ക് അടിക്കടാ. മൂന്നാൾക്കാർ ലൈവാനുണ്ട്, 9 ലൈക്കായി. എല്ലാരും ലൈക്ക് അടിക്കടാ. മായാവി എന്തൊക്കെയുണ്ട് മായാവിനെ കാണുന്നില്ല കേട്ടോ. മായാവി എവിടെ എത്തി? കുശന്തായി? Madrid have the chance to go the other way. Looking for the run. Oh, super find. Well, there is a look that says it all. A piercing stare. His teammates are really annoyed with that, you know, and they have every right to be. Bellingham. എന്തിനാടാ വെറുതെ എടുക്കണേ? ഡാഷ് വേണ്ടോ? ഡാഷ് വേണ്ട, ഞാൻ ഡാഷ് ഉപയോഗിക്കണ്ട. Still goalless at the moment. Lovely pass, but can he get there? Thuram has quite the footballing brain. He's almost never outsmarted. Lam. This is a promising build-up. It's Eto'o! Nice. 2200 എത്തി. അതിനൊന്നും പാടില്ലല്ലേ? എന്താ അവസ്ഥയാണല്ലേ? ചിന്തിച്ചോക്കിയേ. Rui Costa. Pirlo. Now it's Royce. Passing is crisp and sharp. And that's gone loose. Raul will not want to lose out here, not against this opponent. Messi. Well, the idea was a good one. Execution of it, not quite so. Well, that's down to a എല്ലാരും പുഷ് ചെയ്യടാ, എല്ലാരും പുഷ് ചെയ്യാ. ഞാൻ 2450 3000 സിനാംബ്രോ ഹൈഡ് വെൽക്കം. അങ്ങനെ ഗോളടിക്കാ ആടില്ലടാ. ഫ്രള്ളി നിർത്തിയാ? ഇല്ല, ഫ്രള്ളി കളിക്കണം ഇപ്പൊ. ഫ്രള്ളി കളിക്കാം. മര്യാദക്ക് 2365 നിർത്തിയാൽ മതിയായിരുന്നു. 2365 എത്തിന്. എന്തിനാടാ പിന്നെ അവിടെ വരാനൊക്കെ എത്ര ഹൈറ്റ്? 192 194 ഹൈറ്റ് ഒക്കെ വെറുതെയാടാ. ഒരാവശ്യമില്ല സത്യം പറയാലോ. വൈഫൈ ഓഫിക്കാണ്. ഇവിടുത്തെ അവസ്ഥ തന്നെയാണ്. അവസ്ഥ സെയിമാണ്. വൈഫൈ ആണ് കുറെ സാധനം ഓഫിക്കടെ. അനസിന്റെ എല്ലാം പോയാ? അനസിന്റെ ഓർമ്മയെല്ലാം പോയാ? എന്ത് ഇല്ലില്ല, നീ പറഞ്ഞതല്ലേ എന്നോട്. Just about sorts out the first 45 minutes, and we'll be back with the second very soon. The second half is up and running. It's not easy being down in situations like this. I know it's an overused term, but you really have to play with courage. Be brave, and let's see where it gets you. You might just get lucky because of it. And that's it. Now it's Royce. അടാ അങ്ങനെ എല്ലാം ഓർമ്മ ഉണ്ടാവില്ലടാ. എല്ലാം ഓർമ്മ ഉണ്ടാവില്ല. പടച്ചോനെ അങ്ങോട്ടും നല്ല പാസ് കൊടുക്കണേ.
ഒരു മിനിറ്റ് Lampard looking for the chance to skim one in from range. It's Aguero! മിനിറ്റ് Oh, terrific save. അല്ല from നീ the keeper. ഏതോ I think യൂട്യൂബർ he's done great നീ there, ആര് both പറഞ്ഞാണ് reading പുഷാക്കിന്ന് it and പറഞ്ഞേ dealing with it. നീ ആര് പറഞ്ഞ പുഷാക്കിന്ന് പറഞ്ഞേ Madrid have their second corner now. Lampard plays it short. And now they can spring out of defence. Great ball if he can get there. And he was quick to react. Barcelona really are going for it here, Peter. Now it's just a matter of sustaining the effort. This is a really front-footed approach. A lucky break would certainly help their cause now. വൃത്തിയാലടാ കാരണം ഇതെന്തെന്നാണ് ഈ പാസ് എങ്ങനെയും പോണെ ഇങ്ങനെ Well, പോയി that was ഒരു well കാര്യമില്ല positioned and well കാരണം ഞാൻ pitched. കൊടുക്കുന്ന They നേരെ can't ഓപ്പോസിറ്റ് hurt പാസ് with പോണേ their backs to goal. ഇപ്പൊ ടച്ച് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം നോക്കട്ടോ Oh, good read. That was well played, well stopped. And here's Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo! ആ ഗോഡ് വിൻ Oh, that was a brilliant save. Cristiano Pushake, Ronaldo pushake. really thought he had the Pushake beating of the Tiki. keeper. He's in a great position here. Oh, great leap! മോനെ സങ്കടപ്പെടല്ല ബാക്കോട്ടേക്ക് പോ Cristiano Ronaldo actually didn't do an awful lot wrong, to be honest. മോൻ സങ്കടപ്പെടാ ബോൾ കിട്ടാത്തോണ്ട് What are you thinking? Barcelona are very much in the game and matching the opposition for chances. Madrid are looking to play on the counter here, aren't they? Well, I think it's pretty clear they've changed their Tries one ഇത് from നിങ്ങളുടെ ഈ range. ലോ സ്ക്രീമർ ഒക്കെ എനിക്ക് They want to be quick here. It's breakaway time. And here's Eto'o. Lampard. And it's Bellingham. And here's Cristiano Ronaldo. Keep calm and carry on. That's the job in a nutshell now. കട്ട് ബിഹൈൻഡ് ടേൺ ഇല്ല അതാണ് വളരെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം കട്ട് ബിഹൈൻഡ് ടേണിലാണെങ്കിൽ ഡബിൾ ടച്ച് ഇട്ടിട്ട് അടിക്കാൻ സമയം 1.5 മണിക്കൂർ എടുക്കണേ Well played. That has snuffed out the danger. And here's Cristiano Ronaldo. Tries a shot. Oh, he's hit the bar. ലേക്ക് അടിക്കടാ ലേക്ക് അടിക്കടാ Not quite. ബ്രോ ഓവർ പ്ലേസ് കനോട്ട് He ഹെഡ് was ഗോൾ smarter കട്ട് then, ഓഫ് Peter, അങ്ങനെ than he needed to be. I'm not sure he needed to cut it as fine as he did. He had enough of the goal to aim at. And this is it's Cristiano Ronaldo. എന്താടാ ബ്രോ ഓവർ പ്ലേസ് കനോട്ട് ഹെഡ് ഗോൾ ബട്ട് ഓഫ് യെസ് Fantastic from Ronaldo. അവസാനത്ത് കേറി Sumptuous finisher. അവസാനത്ത് കേറി എത്ര ചാൻസ് എനിക്ക് കിട്ടിയെന്നറിയോ A good Through watch, chance a കിട്ടിയത് really അറിയോ? good watch. Both sides toiling അവസാനം to ഒന്നെന്നെ try അടിച്ച് കയറി and റൊണാൾഡോ തന്നെ outsmart each other, but it wasn't to be, and they're all square. The end of the game. And it's Reflections? ended on an even Well, I think today. all things considered, A big Peter, round of The this number was levelണ്ടടാ a fair result. Both sides showed the right qualities to try ബ്രോ and ഞാൻ win it. അഞ്ചിലേക്ക് And, ഫേസ് you know, ultimately ended up അതിലാദ്യം cancelling ഹൈഡ് each other out, at വെൽക്കം least result-wise. I think any other outcome, I don't think would have been fair. മനോ ജീജിടാ ഒരു മിനിറ്റ് ജീജി നെക്സ്റ്റ് ഗെയിം അയ്യോ അത് ലൈവാണവർക്ക് ലേക്ക് അടിക്കടാ എല്ലാവരും ലേക്ക് അടിക്കടാ $2,930 2 ലീഡുള്ള മാച്ചൊക്കെ 2 പോയി 9 മിനിറ്റ് വൈകുന്നേരത്ത് കളി 43 മിനിറ്റ്സ് ഉള്ള നീ പിടിക്കുമല്ലോ നീ പിടിക്കുമല്ലോ നീ ആരോ മോന്
ഞാനിവിടെ ഊവി തെറ്റിരിക്ക. ഞാൻ എങ്ങനെ പോയി 2500 എത്തിയില്ല. ലൈറ്റ് എക്സോ 2500 എത്തി. അതിന് ശേഷം തോറ്റി. അതിന് ശേഷം ആദ്യം എത്തി. നീ സൂപ്പറാട്ടാ. ലൈറ്റ് എക്സോ ഈസ് ഗോഡ് പ്ലെയർ. ലൈറ്റ് എക്സ് ആണ് ഗോട്ട് ഇവിടത്തെ. എന്നിട്ട് 2915 എത്തി. ഇപ്പൊ എത്രയാ റാങ്ക്? എത്രയാ? അല്ല റേറ്റിംഗ് എത്രയാ? തന്റെ കാര്യമാണ് പറഞ്ഞത്. ഞാൻ പ്രോ എന്നല്ലടാ. നീ ഇപ്പൊ എന്താ കളി കണ്ടില്ലേ? അത് കാണില്ലല്ലോ. 30 റാങ്ക്, 4 റാങ്ക് കുറഞ്ഞ. എടാ എല്ലാരും നല്ല പുഷാക്കണമെന്നല്ല ലൈറ്റ് എക്സോ. എല്ലാം നല്ല പുഷാക്കണമെന്നല്ല. ഇതിപ്പോ ടോപ്പ് അതിനൊക്കെയാണെങ്കിൽ 2600 അടിക്കണ്ടല്ലോ അല്ലേ എന്തായാലും. പുഷാക്കിലോടാ, പുഷാക്കിലോ. നീ എഡീഷൻ കളിക്കാണ്ട് പുഷാക്കിലോ. അത് നീ വിട്ടതന്നെയല്ലേ തേങ്ങ. 2600 ഇപ്പൊ സേഫ്. ഓക്കെ ഓക്കെ. ഒരു 2500 എത്ര ലൈറ്റ് എക്സോ. എന്നിട്ടാണ് 2630. നോക്കട്ടെ പുഷാക്കണെങ്കിൽ നോക്കട്ടെ. നിലവിലിപ്പോ 2469 എത്തി. എന്നാൽ ലാസ്റ്റ് മിനിറ്റ് ഗോള്. അതിന് മുന്നേ ഗോള് കയറണ്ടിയാ. എല്ലാം ഗോൾ കീപ്പർ തട്ടിയിട്ട് തേങ്ങ. എത്ര ഗോള് കയറാന്നറിയോ? വെറുതെ എല്ലാം ഗോൾ കീപ്പർ തട്ടിയിടാ. ജിക്ക് എത്തി. ജിക്ക് നൈസ് ജിക്കാണ്. പക്ഷെ അതൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റൂലടാ. ലാസ്റ്റത്തെ ഗോളൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റൂല. ലൈറ്റ് എക്സ് പോയോ? ലൈറ്റ് എക്സോ പുഷാക്കണില്ലേ? ലൈറ്റ് എക്സോ പുഷാക്കടാ. നമുക്ക് ടോപ്പ് 5 എത്തിക്ക്. എല്ലാ റൊണാൾഡോ ഒക്കെ പുറത്താണ്. അത് മാത്രം ഉള്ളിലേക്ക് അടിച്ചത്. ഈ റൊണാൾഡോ ഏത് സാധനം അറിയാം എനിക്ക്. ഇത് എത്രയാടാ? എത്ര റാങ്ക് നോക്കിയില്ല. എന്നിട്ട് റൂണി കൊള്ളാട്ടാ. വരുന്ന ഓപ്പോണത്തേക്ക് നൈസായിട്ട് കളിക്കണ്ടടാ. ഉള്ളിക്കടിച്ച്. ഇന്ന് ലൈവിലെ ആൾക്കാർ കുറവാണല്ലോടാ. എല്ലാരും ഈ സമയത്ത് ലൈവ് വരുന്നതാണ് പ്രശ്നം. എല്ലാരും ഈ സമയത്ത് ലൈവ് വരുന്നതാണ് പ്രശ്നം. ലക്ക് ഉണ്ട്. ഇന്ന് കയറാൻ പറ്റി. ഇന്ന് ആരും ഇല്ല. ഇന്ന് ആൾക്കാർ കുറവാ. അതാണ് എന്നറിയാ എനിക്ക് കിട്ടിയ അഡ്വാൻറ്റേജ്. എല്ലാവരും ലൈവ് ഈ സമയത്ത് ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ പറയുക വെറുതെ ലൈവ് ഉണ്ടാവും. പ്രശ്നമില്ല, നമുക്ക് പുഷാക്കാം. Well, football is of course ultimately just a game, but for the next 2 hours it might not feel like that. The stadium is full of noise and energy. This certainly matters. അത് സീനില്ല. യു ആർ ഗ്രേറ്റ്. അതൊക്കെ അത്രേ ഉള്ളൂ. നമുക്കറിയില്ല. നമുക്ക് ലൈവ് ചെയ്യാം അല്ലേ? Sounds like a big game. Everyone involved is absolutely up for it. Bellingham, Vieira, Dezeli, Varane. Games of this nature, who can make the difference? Yeah, James Rodriguez. He's just got a wonderful left foot. It's as simple as that. He can put the ball on a sixpence from 50 plus yards or whip in a cross right onto the toe of the striker. The player automatically മാറണടാ. He's got an eye for a spectacular goal or two himself. So this defence won't be giving him much time on the ball if they want a positive result out of this. Yeah, hard to see past him. He'll be looking to put on a show, I'm certain of that. And that interception was most necessary. That was well played, well stopped. Knocks it into space.
He has found a way through. Well, the defence proved infallible then, but that won't be the last they'll see of him. Spread neatly. എങ്കിലും ബ്രോ ഹൈഡ വെൽക്കം. David Villa has it in a wide position. And it's Rijkaard. Rijkaard showed plenty of zest in getting to the സത്യം ball. പറയാം, ഞാൻ ഇട്ടടുത്ത മെസ്സിക്കാടാ. Sorted out. ഞാൻ ഇപ്പൊ പാസ് ഇട്ടടുത്ത മെസ്സിക്കാണ്, പക്ഷെ പോയത് ഇവിടെ നണ്ടാ. That's very disappointing, it has to be said. Yeah, the crowd have tried to spark some excitement, but to no avail. This needs something explosive. അയ്യടാ That's a key എനിക്കൊന്ന് interception. Danny Olmo conjures time and space. മറ്റൊന്നെ wherever he മാറ്റണം can. ഇവിടെ. Danny Olmo, not one to pass up the chance to run up the defence. He loves those duels. Well, I thought that run had balance and control, skill and strength. The sort of desire we hope will spread. Now, who's going to be first to this? And now they can clear their lines. And here's Messi. Well, that was well positioned and well pinched. They can't hurt with their backs to go. Gerrard. And it's Messi. And here's Eto'o. Eto'o. Messi. And Messi! What a അങ്ങനെ ചേട്ടാ ഹൈഡ വെൽക്കം. ഞാൻ എപ്പോഴും കോർണറിൽ ഹെഡ് അടിച്ച ഗോളാകും. എടാ അതങ്ങനെ ഉണ്ടാ, ചില ആൾക്കാർക്ക് അങ്ങനെ എനക്കുണ്ട് ഇടക്കിടക്ക്. Top man. ആരെ കറക്കിയോന്ന് എനിക്കില്ലേ? ഇല്ലടാ കറക്കില്ലടാ. അതിൽ ഓൾറെഡി 3 പ്ലേയേഴ്സ് എൻ്റെ ഉണ്ടാ. ഞാൻ സെയിം പാക്ക് എന്താ പറയാ 900 കറക്കിയിട്ട് എനിക്ക് 3 പ്ലെയർ കിട്ടിയതാ. 900 അല്ല, ഒരു 1800 കറക്കിയിട്ട് എനിക്ക് 3 പ്ലെയർ ഓൾറെഡി ഇന്ന് കിട്ടിയതാ. Barcelona are in front now. The game's only. ഞാൻ അതിനെ വെറുതെ കറക്കണേ. That's the end of the first 45. Well, there were plenty of talking points in that first half, but just the one goal. It's still. നിങ്ങളെ വെൽക്കം ടു മൈ സ്ട്രീം. കാരണം അതിലെനിക്ക് സ്ലാട്ടനി പ്രൈം വെച്ചിട്ടുണ്ട്, സ്ലാട്ടൻ ഉണ്ട്, അതുപോലെ ഗട്ടോസും ഉണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ മറ്റേ എന്താ പറയാ ജോണി സിൻസും ഉണ്ട്. പിന്നെ വെറുതെ എന്തിനാ കറക്കേണ്ട ആവശ്യം? And still very much in this game. Barcelona looking solid, if not too much more at half-time. It's 1-0. And if you have just joined us, well, we've just begun the second period here. Barcelona apparently ahead by the smallest of margins. Now it's Rooney. He's having a pop! And that's what you call inspired goalkeeping. Rooney really must be thinking what he has to That's do to where. score there. 3 ആൾക്കാർ ഓൾറെഡി ഉണ്ട്. കാരണം എനിക്ക് ഫസ്റ്റ് കറക്കൽ എനിക്കത് കിട്ടിയതറിയോ? ഫസ്റ്റ് കറക്കൽ അത് കിട്ടിയതറിയാ സ്ലാട്ടനി പ്രൈം ന്യൂസ്. ഫസ്റ്റ് കറക്കല് Cleared away. Barcelona are looking to go forward now. Well played. That has snuffed out the danger. That has been cut short. Some intricate passing, looking to progress the ball. And he could have done himself a massive favour by just lifting his head up there. You know, it would have been a better picture of what was going on around him. Thuram is a perfect combination of brain and brawn. That's been intercepted. Now this is Eto'o. Bellingham. Your impression so far, Jim? Well, this lead is beginning to look a little ആ കാഞ്ഞിനൊക്കെ കാലിന് അത്രയുടെ വണ്ണോ? എങ്ങനെ പോയിക്കനാ പൊട്ടം ബോൾ എടുക്കണല്ലോ? Seems as if they settled for a riskier approach now to defend this. And it's James Rodriguez. Now it's Villa. Oh, that's a fine interception. ഇങ്ങനെ ബോൾ കുത്തിയേ എന്താ അന്ന് റൊണാൾഡോ? എനിക്കൊക്കെ എന്തിനാണ് ഇത്ര പാട് ഹൈറ്റ് ഒക്കെ? എന്തെങ്കിലും ഉപകാരപ്പെടുത്തിനി. Gerrard. The only breakthrough then kept. That's rather hopeful.
എടാ തനിക്കറിയില്ലേ എപ്പോഴും ലോഗിന് മിനിറ്റ് Danny Olmo. Pass is coming off in quick succession here. Now it's Cristiano Ronaldo. Lam. Nice bit of trickery. He's found a way through. Getting up there. എടാ തനിക്കറിയില്ല എപ്പോഴും ലോങ് ഡബിൾ ടച്ച് ഇട്ട് അടിക്കുക ചെയ്യുക എന്ന് വേറെ ടൈപ്പ് വല്ലതും പറഞ്ഞു തരുമോ? അതുകൊണ്ട് മാത്രം കളിക്കാൻ പറ്റണില്ല. മില ഹൈഡ വെൽക്കം എടാ അടുത്ത ഫ്രണ്ട്ലിയാണ് എടാ നോർമലി ഹോൾഡ് ചെയ്ത് കളിച്ചാൽ വേണ്ട, ഡബിൾ ടച്ച് മാത്രം നോക്കരുത്. ആവശ്യത്തിന് മാത്രം ഡബിൾ ടച്ച് ഇടാ. അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക, ഈ ഹെഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നോർമലി എന്താ പറയുക, ഇങ്ങനെ ഞാനിപ്പോൾ എടുത്ത കളിയുണ്ടോ അതേപോലെ കളിക്കാം. ഡബിൾ ടച്ച് ഇട്ട് മാത്രം അടിക്കുമ്പോൾ എല്ലാ സമയത്തും ഗോൾ കയറത്തില്ല. കാരണം കൊനാമിക്കിന്റെ ശൈലി അങ്ങനെയാണ്, ഒരു ഡബിൾ ടച്ച് കൊണ്ട് മാത്രം ഗോൾ കയറത്തില്ല. ഇങ്ങനത്തെ കുറെ ബാലൻസ് ഇല്ലാത്ത മൊണ്ണകളുണ്ട് ടീമിൽ. That's a delicate pass. Desai tries to clear. And it's Rooney. And here's Cruyff. And he's found a way past. No way through there. ഒന്ന് ഓടിക്കേറടാ, ഇവനൊക്കെ ഏർത്ത് CF ആടോ. has been indicated. Gerrard. എനിക്കിനി ഫ്രണ്ട്ലി കളിക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. എടാ കയറാത്തുള്ള വന്നോട്ടെ. മാലിനി ഹൈഡ വെൽക്കം കമന്റ് ഞാൻ കണ്ടടാ. മാലിനി വെൽക്കം ഇല്ല ഹൈഡ വെൽക്കം കേരളത്തോടെ കളിച്ചോട്ടെ. മാലിനി ഹൈഡ Messi picking up the man of the match award, and no surprise there. So Jim, how do you reflect on what we've seen? Barcelona definitely impressing me here. കൊള്ളാം. ദേവദർശ ഹൈഡ വെൽക്കം അവിടെ എല്ലാവരും ലൈക്ക് അടിക്കടാ. ഒരു 20 ലൈക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ആക്കി തടാ. 20 ലൈക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ആക്കി തടാ. മനീഷ് വിജയ് ഹൈഡ വെൽക്കം. ക്യാമറ ഓക്കെ അല്ലേ? അതെല്ലാം ലൈക്കടിക്കടാ. ഈ ഫേസ് കളിച്ചേ ഇല്ല. എന്തേ അടുത്ത സീസൺ എനിക്ക് പുഷാക്കി തരാൻ, അടുത്ത സീസൺ എനിക്ക് പുഷാക്കി തരാൻ പറ്റണം. നിങ്ങളൊക്കെ പുഷാക്കടാ. അടുത്ത സീസൺ പുതിയ ഗെയിമിലെ വരണം. നമുക്ക് പുതിയ ഗെയിമിലെ നോക്കണ്ട. ഫസ്റ്റ് അതിന് നോക്കാം. നമുക്ക് വെയിറ്റ് ആക്കാം. നമുക്ക് നോക്കാം. ഇത് നമ്മൾ തന്നെ എങ്ങനെയല്ലോ മുക്കി തൂർച്ച പുഷാക്കട. എൻ്റെ അവസ്ഥ നോക്കിയേ. 5 കളിയേക്കും 60 കളിയേക്കും 5 കളിയേക്കും 60 കളിയേക്കും. ഇത് എത്ര വട്ടം തരക്കില്ല നോക്കണേ. ആരെങ്കിലും കയറിക്കോടാ. കണക്ഷൻ പോയാ? ഏനാളെ ഇരിക്കേ. മില്ലിൽ തന്നെ വന്നല്ലേ. നെറ്റ്വർക്ക് ശരിയല്ല, വെറുതെ ചോദിച്ചാണ് ബ്രദർ. നമുക്ക് നോക്കാം. നമുക്ക് അവസരം കിട്ടുന്നതാണെങ്കിൽ നോക്കടാ. കാരണം എന്തായാലും മറ്റന്നാളെ രാത്രിക്ക് അപ്ഡേറ്റ് വരണേ. മറ്റന്നാളെ രാത്രി മുതൽ നമുക്ക് കളിക്കാൻ പറ്റൂല. ബുധനാഴ്ച രാത്രി മുതൽ. അപ്പോൾ വ്യാഴാഴ്ച 1:30 പുതിയ ഗെയിം പ്ലേ വരും. പുതിയ ഗെയിം ആയിരിക്കും. അപ്പൊ അതെങ്ങനെയായി കളിച്ച് പഠിക്കണ്ടേ തിരിയണം. മനസ്സിലായാ? മിക്കവാറും ഇവന്മാരെ ഇതനുസരിച്ച് എന്തെങ്കിലും ഹോംഫിക്കലായിരിക്കും പരിപാടി. നാളെ ഒരു 7 മണിക്ക് ലൈവ് തുടങ്ങാൻ പറ്റുമോ? എന്നാൽ നോക്കാം. നാളെ ദിവസം നാളെ ചൊവ്വാഴ്ച. നമുക്ക് എന്തായാലും നോക്കാം, പരമാവധി നോക്കാം. ഞാൻ ലൈവ് ചെയ്യണമെന്ന് ചോദിച്ചാടാ. പക്ഷേ എന്താ പറയാ,
എത്തിയോക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് ലേറ്റ് ആയിപ്പോയി. ലേറ്റ് ആയിപ്പോയി. Hello and welcome one and all. The atmosphere building very nicely here. Gorgeous, നാളെ ലീവാണോ? അല്ലല്ല, നാളെ ലീവൊന്നുമല്ല. അത് പഠിച്ചെടുത്ത് വരുമ്പോൾ അടുത്തോണ്ടില്ല. അതാണ് ഇവന്മാരെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം. നാളെ ലീവൊന്നുമല്ല. Hello Peter and hello to everyone watching. For me it's a real thrill to be here. Colours vivid and vibrant, songs loud and proud. The tone for this game is well and truly set. We're up and running then. Pass somewhat off target. They want to be quick to recover this. Well, that is good. Super running, sharp movement. Came up against a ഇവന്റെ ഡിഫൻസ് കുറച്ച് പ്രശ്നക്കാരാണ്. ഇവന് ചെറിയ സ്കോർ വെച്ച് അടിപൊളി കളിയാണ്. The defense though able to hold on this time. Some really good ball movement. What? Oh, that's a vigorous challenge. Ronaldo couldn't. എന്താ കണ്ടിങ്ങള്? ആ കാലുണ്ടാ നോക്കണം ഇനി റൊണാൾഡോ തന്നെ. അരമന്ന് കാല് പോയി തോന്നുന്നു. അരമന്ന് കാല്. Good running, strong and purposeful. Nicely worked. That's the keeper's ball. Well, both teams are proceeding with caution, but there's plenty of time to wait for some attacking purpose. Baggio will not want to lose out here, not against this opponent. And there's his chance to lead the counter. There were better options before the ball was lost. Easy to save from up here, I know. Messi powering forward. Messi! ഞാൻ കുറേ സമയമായി വരാനൊക്കെ സ്വിച്ച് ആക്കാൻ വേണ്ടി സ്വിച്ച് കൊടുക്കണേ. എന്താ പറയാ, ആരും ഇല്ലാണ്ട് ബാക്കോട്ടേക്ക് ഓടിപ്പോണേ. ആരുമില്ല, മാർക്കേന് അവിടെ ആരുമില്ല. പക്ഷെ മൂപ്പര് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ബാക്കോട്ടേക്ക് ഓടിപ്പോണേ. ആവശ്യമില്ലാത്ത സമയത്തോ മുന്നോട്ടേക്ക് വരും. അങ്ങനെ ആവശ്യമില്ലാത്ത സമയത്തോ മുന്നോട്ടേക്ക് വരും. Look, he's the one everyone expects to put the ball in the net. That's what he's paid to do. Vieira. Messi. It's a goal kick. Bellingham. Shin to shin, bicep to bicep, and he wins out. Messi. What's going wide left? Lam. Bellingham. It's a good spell of possession, this. Oh, it's Eto! And that's in! They have hauled themselves right back into it. Well, they were starting to look more and more threatening, Peter, so this comes as no surprise. The fans here are pretty fired up now. Calm, composed, confident. What a super goal. Well, he's a defender's nightmare. You try to send him one way, and he just slips the other. Barcelona restore parity. Well, this is to be expected, Peter, when you've got two strong teams of fairly equal stand. And that is the end of the first half. Simon Joy തട്ടുപറക്കൽ ബ്രോ, ഹൈഡ, വെൽക്കം. Hasn't been for the lack of trying. What have we learned from the first 45 minutes? Well, both sides would have expected a closely fought match. Welcome, bro. That's pretty much what we've got so far. The early exchanges, I think, in this second half will be worth keeping an eye on to see if any adjustments have been made to change things. So, all square at half-time, each side matching the other blow for blow at the break. So, straight into the second half. It's a good run down the right. Davids. And it's Baggio.
Well, facing up to his adversary, this is a formidable matchup. Messi. Vieira. Now, what about a counter-attack? Bellingham. Well, the defence just about came out on top, but they were certainly tested. Oh, that's fabulous. Desai did just about enough to come out on top there. Neither party overly willing to Messi! And he was there to get a vital touch. Messi really must be thinking what he has to do to score there. Well, look, they know they've got a height advantage, and it's time for them to use it. Oh, good climb! Goal! Barcelona! And again they hit the front. A wonderful delivery, and all it needed was a touch. Yeah, it all came from some really smart movement, Peter. Did the defence let themselves down by not picking him up? I think the boss won't be amused. Barcelona with the lead. Oh, we expected better, and so did he. Marcelo. ഒരു മിനിറ്റ്. Thuram going forward. Messi. Cristiano Ronaldo under intense pressure. Yeah, better communication and lots of contact seems to be the route to quietening him down now. And this is Eto'o. It's Eto'o! ഫ്രണ്ട് മാച്ച് കളിക്കാം. ഫ്രണ്ട് മാച്ച് കളിക്കാം. A finish right from the top. ഫ്രണ്ട് മാച്ച് കളിക്കാം. They're level in a trice. Well, going behind has simply triggered a collective determination to hit back, and they merit nothing less. A moment that needed composure, and he had plenty of it. Well, that's great disguise he got on that finish too. Just toying with the defence, making them guess the wrong thing to do. Made him look a bit silly, Peter. വൈകിങ്ങനെ പോടാ. we had parity. സത്യം പറഞ്ഞ ഇങ്ങനെ വൈകിങ്ങനെ പോട്. Responded any better, Peter. Yeah, there's the old cliche about how teams can look. Messi! Oh no, that could be a costly miss. വൈകിങ്ങനെ പോട്. സത്യം പറയാലോ കളിക്കാണ്ടിരിക്കണ നല്ലത് ഇപ്പൊക്കെ. It could have been their last chance to win it. Barcelona have their second corner now. Substitution for Barcelona. Number 20, Bellingham. Number 13, Pirlo. Number 9, Cristiano Ronaldo. Number 22, Eto'o. Impressive! Coming on the field. And it's hit the woodwork and out! Johan Cruyff. Number 23, Vitinha. Number 14, Owen. Number 4, Shevchenko. Substitution. And it's Vieira. And the shot! Well, it was a nice setup, but not so good beyond that. The 1 and 2 touch football that cut through the middle was a joy to behold. Talent and technique of the highest standard. Costa Curta. Look, there has to be more urgency here. The ball has to get to the other end much faster. Roberto Baggio. Just seeing the board now, it's going to be 5 extra minutes. And this is Owen. Scholes. Bellingham. ഇരിടാ. So it is something for both, but ideal for neither. ഫസില ഹൈ വെൽക്കം. And hope for better in the weeks. ഫ്രണ്ട് ലിസ്റ്റ് ഏകദേശം ഫുള്ളാടാ. ഫ്രണ്ട് ലിസ്റ്റ് ഏകദേശം ഫുള്ളാ.
ഇല്ല ജീജടാ കളിക്കാം. കേറിക്കോ. അക്കൗണ്ട് നോക്കാം. പഠിച്ചോനെ, അക്കൗണ്ട് നോക്കാം. ഇപ്പൊ എന്തിനാ മിലൻ ബാക്ക് കൊണ്ടുവന്നാണ്? എടാ ഇല്ലടാ, അവന്മാര് പൈസ ഇതാക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് ഹർഷ, അവന്മാര് കോയിൻ തീർക്കാൻ വേണ്ടിട്ട്, മനസ്സിലായി? ഈ ഗുള്ളിറ്റിന് വേണ്ടിട്ട് അധികം ആൾക്കാർ ഈ ഗുള്ളിന് വേണ്ടി കറക്കും. ഇപ്പൊ വന്ന ഗുള്ളിറ്റ് ഉണ്ടല്ലോ, അതാണ് ഏറ്റവും ബെറ്റർ ഗുള്ളിറ്റ്. അപ്പൊ ആ ഗുള്ളിറ്റിന് വേണ്ടിട്ട് എല്ലാ ആൾക്കാരും കറക്കും. അപ്പൊ കോയിൻ കറക്കി കഴിഞ്ഞാൽ പൈസ തരുമല്ലോ, അതാണ് പ്രശ്നം. എല്ലാവരും ലൈക്ക് അടിച്ച് 20 ലൈക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ആക്കിത്താടാ. എല്ലാവരും ലൈക്ക് അടിച്ച് 20 ലൈക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ആക്കിത്താ, അല്ലാണ്ട് വേറൊന്നുമല്ല. അത് കറക്കാൻ കുറെ പോകണുള്ളൂ. എടാ ഇവന്മാര് സത്യം പറയാലോ, അടുത്ത സീസണിൽ വരാൻ പോണത് 3 സ്കില്ല് പ്ലേയേഴ്സിന് അടുത്ത സീസണിലേക്ക് വരാൻ പോണേ. ഇവന്മാർ ഇതിൽ വെറുതെ കൊണ്ടുപോയി നീ സ്പെൻഡ് ആക്കേണ്ട ആവശ്യം. ബ്രോ ഞാനല്ല കയറി. എടാ മനസ്സിലായടാ. വളരെ കയറി. തങ്ങും കയറി. പക്ഷെ ഗുള്ളിറ്റ് നൈസ് സാധനം കേട്ടോ. ഗുള്ളിറ്റ് നൈസ് സാധനാ. ഞാൻ കോയിൻ സേവ് ചെയ്യും. ഒരു 3000 ഒക്കെ ആയാൽ തന്നെ. എടാ ഞാൻ ഓപ്പണിങ് ചെയ്യാം. റോസ് എല്ലാം ഇവിടെ. ഞാൻ കണ്ണൂരാ. എടാ അതാ ഞാൻ പറയട്ടെ, ഇനി നിങ്ങൾ പരമാവധി കോയിൻ സേവ് ചെയ്ത് വെക്കാം. കാരണം ഇപ്പോഴുള്ള പ്ലേയേഴ്സിനെ ഡൗൺഗ്രേഡ് ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലായിട്ട് ഞാൻ കാണുന്നുണ്ട്. നിരഞ്ജൻ ഹൈഡ് വെൽക്കം. ഇപ്പോഴുള്ള പ്ലേയേഴ്സിനെ എന്താ പറയാ, ഡൗൺഗ്രേഡ് ചെയ്യാനുള്ള എല്ലാ സാധ്യതയും കാണുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ പരമാവധി കോയിൻ സേവ് ചെയ്തിട്ട് അടുത്ത സീസണിൽ വരുന്ന പ്ലേയേഴ്സിനെ മാത്രം കറക്കിയെടുക്കുക. ഇനി അടുത്ത സീസണിൽ വരാൻ പോകുന്നത് ഹൈലൈറ്റ്സ് കാർഡൊക്കെ ഡബിൾ ബൂസ്റ്റർ ആയിരിക്കും. Colours vivid and vibrant, songs loud and proud. The tone for this game is well and truly set. ഹൈലൈറ്റ്സ് കാർഡൊക്കെ ഡബിൾ ബൂസ്റ്റർ ആയിരിക്കും മിക്കവാറും. മനസ്സിലായോ? നല്ല ലൈക്ക് അടിക്കടാ. So Jim, tell me this, who are you looking for in particular here? Well, I think the fact that this guy, Saliba, starting, I think that indicates, Peter, you're looking to play out from the back, and he's shown to be very confident and comfortable on the ball when it comes to moving it forward. He'll see a lot of the ball, and sometimes he'll go direct. അതാരെ വിട്ടുകൊടുക്കണം അറിയോ? വീരാണ് ആ ബോൾ വിട്ടുകൊടുക്കണേ. അത്രയ്ക്ക് ലെങ്ത്തുള്ള പ്ലെയറാണ് ആ ബോൾ അനങ്ങാണ്ട് നോക്കിയിട്ട് വിട്ടുകൊടുക്കണേ. Eto really needed to concentrate on protecting the ball. Then again, he was being very closely marshaled. അറിയില്ലോര് പറയല്ലേ, പറയില്ലോരെ പരിപ്പാസ് ഉണ്ട്. പരിപ്പാസ് എനക്കറിയത്തില്ലടേ. ഇയാള് ഇതുവരെയായിട്ട് എനിക്കൊരു എന്താ പറയാ, ഒരു ക്രിയേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പാസ് വന്നിട്ട് വന്നിട്ടില്ല. പറയില്ലോ Can he get it through? He's had a shot. എനിക്കിതൊരു ക്രിയേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇതാക്കില്ല. കണക്ട് ഷോ എപ്പോഴാ? എടാ കണക്ട് ഷോ ഹർഷ നാളെ എത്ര മണിക്കാ? നാളല്ല മറ്റന്നാളെ രാത്രിക്ക് 1-2 എന്തായാലും വരും അവര്. 4-5 കൊല്ലായി നോ ചേഞ്ച് സ്പീഡ്. സത്യം അല്ല, അത് മാറാനുള്ള ചാൻസ് കുറവാടാ. പക്ഷെ അതൊന്നും ഉപയോഗിക്കുന്ന ആൾക്കാരില്ലല്ലോ ഇപ്പോ നിലവില്. Barcelona are still to register a shot on target. As a matter of fact, a shot of any type. എന്ത് ഈസിയായിട്ട് പാസ് പോണേ നോക്കിയേ. Desai with the clearance. Played towards the other side. Good ball that too. Rijkaard is always scanning the pitch for targets. Akanji. And the shot's on here. Oh, what a stop. Had to be at his very best. അല്ല പ്ലെയർ ഓഫ് ദ വീക്ക് കാർഡിന് വ്യത്യാസമൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ. അവന്മാര് ഫീച്ചറിൽ കൊണ്ടുവന്ന സാധനമല്ലോ ഇതൊക്കെ അല്ലേ. പൊട്ട ഒന്ന് ബാക്ക് പാസ് കൊടുക്കും. പൊട്ട
they want to counter, they could do with more speed. Rijkaard. And it's Messi. Oh, well played, lovely. And here's Eto'o. Oh, he's defended very well against those tricky feet. Well, that is good. Super running, sharp movement. Came up against a defender, though, who was ever so determined. Messi. Pirlo. It's a good spell of possession, this. Passes short and sharp. Oh, he's having a go! Getting over it already. Game. അതാ എനിക്ക് അറിയത്തില്ലടാ. എനിക്ക് അറിയത്തില്ല സംഭവം. എന്ത് ഗെയിം അത്? Not by any means. The intensity levels are there. We've just lacked that telling breakthrough moment. So neither side yet off the mark. Well, this will have given them a chance to എന്ത് ഗെയിമാണത്? മനു? and weaknesses in the opposition. Something that will bear fruit once the teams come out again, I'm sure, Peter. So we are still where we were at the beginning. It is 0-0 at the break. $3.1 GB update ഉണ്ട്. കുറേ ഫോണിൽ സപ്പോർട്ട് ആകത്തില്ല. അങ്ങനത്തെ കുറേ പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ട്. So into the second half. Well, both sides are eager to get going. Here's hoping that it's a good sign. Things are about to change. We need a little more life in this. And here's Dani Olmo. Vieira defending his corner stubbornly, stood up very well to his man. Bellingham, someone who can always claim to be the most immaculate finisher. And the return pass, some really good ball movement. Spread it left. Has a look up and delivers. Goalless still, neither side really getting onto the front foot. Thuram. Very few chances to talk of, Jim. Defence is, it seems, on top here. Well, I think it's a fair reflection on what we've seen so far. Neither side has produced that many efforts at goal simply because respective defences have been strong. Well seen, saw that coming. That was well played, well stopped. Kimmich. They've got to make this nice and quick. Well, he's going to be disappointed with that. So, Jim, is that the manager telling the forwards that they must stay forward for it? It's Cristiano Ronaldo! ഏയ് സോറി, ബോൾ കളർ മാറും, ജേഴ്സി മാറും. അത് നോർമലി നമുക്ക് മാറ്റാടാ. He was well placed to deal with that. വേറൊന്നും വരൂല. 3 GB അപ്ഡേറ്റ്, 3 GB നോർമലാണ്. മായാവി എല്ലാ സീസണും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് വരാറ്. ഐഫോൺ എക്സസ് മാക്സ് സപ്പോർട്ട് ആവും. ഐഫോൺ എക്സസ് മാക്സ് ഒക്കെ സപ്പോർട്ട് ആവാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ട്. അതിന് അടുത്ത അപ്ഡേറ്റിന് ഏകദേശം അതൊക്കെ തീരും കേട്ടോ. അടുത്ത അപ്ഡേറ്റിന് ഐഫോൺ എക്സസ് മാക്സ് ഒന്നും സപ്പോർട്ട് ആകാനുള്ള സാധ്യത കുറവില്ല. ആദ്യത്തെ ഹൈഡ വെൽക്കം വെൽക്കം ടു മൈ സ്ട്രീം. അവിടെ വേറെ ചേഞ്ച് ഉണ്ടാകത്തില്ല. വേറെ ചേഞ്ച് വരുന്നത് വെച്ചാൽ അവർ പറഞ്ഞ ഈ എന്താ പറയുക, മാനേജേഴ്സ് ഇല്ലേ, ഈ മാനേജേഴ്സിൻ്റെ പ്ലേ സ്റ്റൈൽ, അതിലാണ് ഇനി വ്യത്യാസം വരാൻ പോണേ. അല്ലാണ്ട് വേറെ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല. വേറൊരു പുതിയ പ്ലേ സ്റ്റൈൽ ആടാക്കും, അതല്ലേ, വേറെ ഇല്ല. Inter Milan can now introduce the first of their substitutes. Defending of the desperate variety. And now they can spring out of defence. And he is deftly away. Skillfully cut out. He is... അടുത്ത സീസണെങ്കിലും ഗെയിമിലൊന്നും മര്യാദയ്ക്ക് അവിടെ ആർക്ക് കൊടുക്കണേ. He steps in and that's the end of that. Inter clearly are pushing for the win here, Peter. It's making for a very frantic end to this game. അടുത്ത സീസണൊന്നും ഗെയിമിലൊന്നും മര്യാദയ്ക്കൊന്നും ലെവലായി കിട്ടിയാൽ മതി. He was ultimately thwarted there, but it took a few of them to stop him. Well, I appreciate the fact he's trying to make a difference, and if he carries on like that, he may well do. ഡബിൾ ലിങ്ക് അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞേ, മാനേജേഴ്സിൻ്റെ ഡബിൾ ലിങ്ക് വരും. എന്താ പറയുക, 3 സ്കെയിലുള്ള പ്ലെയേഴ്സ് വരും. അതന്നെ, വേറൊരു വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവില്ല.
He's trying to skip past വേറൊരു his man. വ്യത്യാസം ഉണ്ടോന്ന് എനിക്ക് തോന്നില്ല. Bellingham charging forward, the ball at his feet. എന്താ Oh, it's come loose. They need to play this quicker in transitions like this. Now it's Neymar. I think we might be done here, Peter. I don't see there being enough time for them to try again. Now it's Eto. പൊട്ട പൊട്ട. Nice interception, well timed. Bellingham! ഇങ്ങനത്തെ പോലത്തെ ഒരു മോയന്ത് എടാ ഇവനൊക്കെ എന്താ നീ പറയണ്ടേ? Well, the keeper saved his team again here. അക്കൗണ്ട് നോക്കാം എടാ, അക്കൗണ്ട് നോക്കാം. നീ സ്പാം ആക്കണ്ട. This is a Hollywood. ക്രോസ് ഓവർ പ്ലാറ്റ്ഫോം ഉണ്ട് പറഞ്ഞിട്ട് 3 ഇയറായി, ഇതുവരെ വന്നില്ല. ആർക്കും അറിയാം. അടിവന്മാരെ കൂടെ നടക്കൂലട്ടോ അത്. ഇവന്മാരെ കൂടെ നടക്കൂല. Zanetti gets it away. ഒന്ന് കംപ്ലീറ്റ് ആക്കാൻ പറ്റില്ലടാ. ഈ ഫുട്ബോൾ പ്ലാനിലൊക്കെ എങ്ങനെ കയറുന്നേ? അത് നോർമലി എന്താ പറയാ, റിക്രൂട്ട്മെന്റ് ഉണ്ടാവൂടാ. ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലൊക്കെ എനിക്ക് ലിങ്ക് വരുമല്ലോ. And the outcome inevitable. What are your thoughts on today's game then, Jim? ജീജിടാ. Decent draw, Peter, with a good mix of action and plenty of talking points, and it ended with the right result, in my opinion. ജീജി ഈ ക്ലാനിൽ കയറി എന്തുവാ സംഭവം? അവിടെ ഒന്നുമില്ല. നിങ്ങൾക്ക് ടൂർണമെന്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ കളിക്കാൻ പറ്റും ഫ്രീ ആയിട്ട്, അതന്നെ, വേറൊന്നുമില്ല. ഇന്റർനാഷണൽ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് നല്ലോണം കളിക്കാൻ അറിയുന്നവരാണെങ്കിൽ, ഇന്റർനാഷണലായി നല്ലോണം കളിക്കാൻ അറിയുന്നവരാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പുറത്തോട്ട് കളിക്കാനുള്ള ഓപ്ഷനൊക്കെ ഉണ്ടാവും അതിൽ. സെർച്ച് ആക്കാൻ പറ്റുമോ ഗെറ്റിംഗ് ഓവർ ഇറ്റ് എന്ന്? എടേ ഇത് PC ഗെയിംസ് ആണോ? അക്കൗണ്ട് നോക്കുമോ? PC ഗെയിം ആണോ? ക്രോസ് പ്ലാറ്റ്ഫോം ഡബിൾ ലിങ്ക് ഒക്കെ. സത്യം പറഞ്ഞാൽ കൊനാമി ക്രിയേറ്റേഴ്സിന് ഒരു വിലയും കൊടുക്കാറില്ല. ഒരു വിലയും കൊടുക്കൂല അവര്. രണ്ടിലുണ്ട്. Chadimaro, hi, welcome to my stream. Search ആക്കുക. Scarious hi, welcome. Scarious ഇപ്പം വരും. ഇപ്പം പറഞ്ഞിട്ട് പറയും അക്കൗണ്ട് ലിസ്റ്റ് മൂപ്പര് പോകും. ഗെറ്റ് എന്നോட പേര് എടാ F2P അല്ലടാ ഇത്. ദാറ്റ് ഈസ് ഗുഡ് ടാ. ഗെറ്റ് നീ മറ്റേ ചട്ടി പോകുന്ന സാധനമാണോ? ഈ ചട്ടി പോകുന്ന സാധനം ഞങ്ങൾക്ക് കളിച്ച് വിടാൻ നേരടാ. ഡിഫൻസ് കളിച്ചാൽ ഈയാക്കൊണ്ട് നന്നായിട്ട് കളിക്കാം. ഈയാക്കൊണ്ട് നന്നായിട്ട് കളിക്കാൻ പറ്റും. ക്യാൻ യു പ്ലേ വിത്ത് മീ? യെസ് ബ്രോ, ഐ ആം ഗ്രേറ്റ് റാൻഡർ റൂം. ഓക്കെ, കമന്റ് ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്ക്. ഒരു യൂട്യൂബേഴ്സിനും ഓരോ കോഡ് അത് യൂസ് ചെയ്ത ആരെങ്കിലും പർച്ചേസ് നടത്തിയാൽ അതിന്റെ ഒരു ഷെയറും ക്രിയേറ്റേഴ്സിന് പോകുമെങ്കിൽ നൈസാണ്. സത്യം ഇത് ഇവന്മാരൊന്നും ചെയ്യണില്ലടാ. ഇവന്മാർക്ക് എന്താ ഇവന്മാർക്ക് ഒന്നുമില്ല. ബ്രോ ന്യൂസിന്റെ സീനാണോ? ന്യൂസിന്റെ കൊള്ളാം. പക്ഷേ ഞാൻ പയ്യെ നോക്കടാ. ഇതിപ്പോ നോക്കിയാൽ പണിയാവും. നിഹാൽ നസീം ബ്രോ ഹായുടെ വെൽക്കം. ഇസ്രാർ ജോൺ ശിവ പ്ലസ് പോസ്റ്റ് ബോക്സ് DMF ഇട്ടെല്ലാം എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും? ഇസ്രാർ ജോൺ ശിവ പ്ലസ് പോസ്റ്റ് ബോക്സ് DMF ഇട്ട് അവിടെ നിങ്ങൾ ആഞ്ചർമാൻ ഇട്ട് കളിക്കണ മായാവി. ആഞ്ചർമാൻ മസ്റ്റാണ്.
ഈ ആൻസർമാൻ പ്ലസ് ജോൺസിയെ ഇറക്കിക്കോ, ഒരു പ്രശ്നമില്ല. No Sura or Liverpool Sura? Liverpool Sura is better of the card in eFootball. Liverpool Sura. That is best of the card in eFootball. എൻ്റെ മോനെ മനു, ഞാനത് 36 തവണ കംപ്ലീറ്റ് ആക്കി. ഈ സാധനം ഉണ്ടല്ലോ, ഈ സാധനം കൈ കടച്ചെടുക്കും, കറക്കി എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക്. അത് ഞാനാണ് ബ്രോനെ തീർക്കും. അല്ല ഞാൻ നൂബാടാ, ഞാൻ നൂബാ. ജോൺസി അടിപൊളി കാർഡത്. ഡിസ്ട്രോയർ പ്ലസ് ആൻജർമേ സെറ്റ് ആവുമോ? ഡിസ്ട്രോയർ പ്ലസ് ആൻജർമേ സെറ്റ് ആവുമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ സെറ്റ് ആവും, പക്ഷെ നീ പുഷാക്കാൻ പാടില്ല, നീ പ്രഷർ ചെയ്യാൻ പാടില്ല, മനസ്സിലായോ? നമ്മളതിൽ പ്രോ ആണോ? ഓക്കെ ഓക്കെ ഓക്കെ. അവിടെ എല്ലാവരും ലൈക്ക് അടിക്കടാ, 13 ലൈക്ക് ആയുള്ളൂടാ, എല്ലാവരും ലൈക്ക് അടിക്കടാ. ലൈവ് കാണുന്നൊക്കെ ലൈക്ക് അടിക്കടാ. അവസാനം ഞാൻ കളിച്ചിടാ, അവസാനം കളിച്ച, പക്ഷെ എനിക്ക് എന്നറിയാം, എനിക്ക് ഭയങ്കര അടങ്ങാറ് അവസാനം. നിർമ്മലൻ കൊള്ളാട്ടോ, നിർമ്മലൻ കൊള്ളാം, നിർമ്മലൻ വിചാരിക്കുന്നല്ല, ആള് നൈസായിട്ട് കളിച്ചിരും കേട്ടോ. Well, the stage is set for a stirring showdown here. The supporters in great voice, and there's a real sense of anticipation in the air. Game on. It's Cristiano Ronaldo! Cristiano! നൈസായിട്ട് കളിക്കാള്. The glamour and the glory! Well, this is already looking rather ominous for the opposition. When a player of his caliber can open up the scoring with a brilliantly classy finish, it could be a very long match for that defence to prevent it happening again. Oh, that was sharp. Deliciously sharp. Well, he's absolutely drilled. When you hit it like that, ഇയാളൊക്കെ ഏടിയടി പോണേ. അവിടെ ശേഷം അഗ്യൂറെ മരിച്ചത് കേട്ടോ. മരിച്ചോ? അഗ്യൂറെ ഫസ്റ്റത്തെ കളിയൊന്നുമില്ല. And that is fabulous. A true beauty of a goal. അഗ്യൂറിന്റെ വിവരമില്ല. Impeccable technique, Peter. Absolutely impeccable. വെൽക്കം ബാക്ക്. മെമ്പർഷിപ്പ് എടുക്ക് വെൻറ്റെ. മെമ്പർഷിപ്പ് ഇല്ല, മെമ്പർഷിപ്പ് എടുക്ക്. That is glorious, as if he picked it up and put it there himself. Well, it's one of those, Peter, when you've got to take your hat off and just say, too good. Barcelona leading now. എന്തിനാടി ബോള് വരാൻ വേണ്ടി വെയിറ്റ് ആക്കണം? എനിക്ക് മുന്നോട്ട് പോയിട്ട് എടുത്താ പോരെ. Haaland. They'll want to make the most of this turnover. And it's Pirlo. And that interception was most necessary. That was well played, well stopped. And he's got goes for a shot. ഓരെ തീർത്തു. A finish of true class. Again. Pressure, what pressure? Tries, and they are soaring. It was thrashing. ഇനി ഊബായ എന്റെ അപ്പുറം കളിച്ച് നീ ജയിച്ചില്ലെങ്കിൽ നീയാണ് ഏറ്റവും വലിയ നോക്ക് കേട്ടോ. Something heroic from the keeper to get anything on that. The height was tricky enough, but the power. Haaland off the post. Vieira. Pirlo. Vieira. Pirlo. The arch schemer, always looking to get the team going. Now it's Cristiano Ronaldo. Nicked it back promptly. Lovely pass, but can he get there? ഡബിൾ ടച്ച് ആണ് ഉദ്ദേശിച്ചത്, പക്ഷേ ഷെമിക്കലിന്റെ ഒരുത്തൻ ഡബിൾ ടച്ച് ആണ് ഉദ്ദേശിച്ചത്, പക്ഷേ ക്ഷണിക്കാതെ ഒരുത്തൻ കയറിയൊന്നും ഗോളടിച്ചത് സത്യം. ഞാൻ ഡബിൾ ടച്ച് ഉദ്ദേശിക്കുന്നിടത്ത് മാസിലട്ടം വരും. അത് ചിലത് സക്സസ് ആവും, ചിലത് എന്താ പറയാ, ചിലത് മാറും.
defending is unapologetically persistent. It's almost personal, and it had to be. Pirlo is strong enough. There's a beautiful simplicity about this contest. Willing running on one side, dogged defence on the other. ചിലത് സക്സസ് ആവും, ചിലത് ചെതിമ ഹായിടാ ഹായിടാ ചെതിമ ഹായ് വെൽക്കം വെൽക്കം. And they're threatening to fly away here. The movement so precise, the finish sumptuous. Well, it's an example of counter-attacking at its finest. Real cut and thrust. Barcelona visibly comfortable, now up by 3. Looking for options for movement. Cristiano Ronaldo is wide and looking to get onto this. ഭയങ്കര നമ്പറോട്ടാ A signal for half-time. Barcelona are looking ഓനാ കളിക്കുന്നതിന് മുന്നേ വാചകം അടിച്ചിട്ടടാ. ഓനാ വാചകം അടിച്ചിട്ടാ. ഞാൻ വെറുതെ നോർമലായിട്ട് കളിക്കാൻ വിചാരിച്ചാ. It's hard to believe we're only at half-time. ഞാൻ സാധാ രീതിയിൽ കളിക്കാൻ, ഒരു പ്രഷറിലോട്ട് കളിക്കാൻ വിചാരിച്ചാ. ഓനാണ് ഞങ്ങൾക്ക് പ്രഷറും ആക്കി തന്നെ. We're already back up and running after half-time. He's found a way through. റീലടിക്ക് പോവാ. നോക്കാം ഈ കളി കേട്ടെ. ഹർഷ പോയാ? Yeah, he's fouled him there. ബ്രോരെ തീർക്കും. ഹർഷേനെ അങ്ങോട്ട് പറയടാ, നമുക്ക് ഐഡി സ്പെക്ക് ആക്കാം. Thuram is one of those players who's known for reading the game better than anyone. Bellingham. Lampard gets across and deals with it. Well, we expected better, and so did he. Well, Peter, just see here how a lot of the attacking players aren't dropping back anymore. And that means just one thing, I suppose. Yeah, they just simply want to engage the counter-attack. The ball is loose and the chase is on. Oh, the movement is slick, the speed is slippery. The defence, though, able to hold on this time. He's been bundled over, that is a foul. And he's going to have his name taken. Well, you either commit a foul and take one for the team, or just stand by and concede a potential goal. It's not a great choice, Peter, but I think I do the former. എനിക്ക് ചാൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ബ്രോനെ തീർക്കാൻ, അണ്ണന്റെ അത് കൊണ്ടുപോയി. സത്യം. പക്ഷെ കൊറേ മിസ്റ്റേക്ക്, ഇഷ്ടംപോലെ മിസ്റ്റേക്സ് ആണ് എന്റെ. സ്റ്റാമാണ്. Tries to get it clear. Vieira. Cristiano Ronaldo really was well marshalled there because he was denied the opportunity to turn. Cruyff. Excellent challenge there, uncompromising. Bellingham. Showing great feet there. And it's Lam. Oh, such a clever touch. Such good technique. He's shifting through the gears here. Varane can clear it away. Bellingham. Lam stood his ground strongly. Messi. Some good work on the right flank here. Nothing wrong with that tackle. Ball won cleanly. Aimed beyond the defence. Nicely worked. Varane deals with that comfortably. Here's a man adored by many, even deified by some. Just eases him off the ball. Messi. That's going in strongly. That's pretty clear. It is a foul. ദേവിന്റെ പോസ്റ്റ് മാറ്റി അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടുമായി, അപ്പൊ ക്രോസ് ഇട്ട അണ്ണനും കുത്തും.
അണ്ണൻ കുത്തും, പക്ഷെ അണ്ണൻ കുത്തിയ മര്യാദക്ക് കേറ്റത്തില്ല. ഈ Rafael അണ്ണന് ചില Varane സമയത്ത് has എന്തൊക്കെയോ been booked, പൂതിയാ. just to confirm, for that earlier incident. Knocks it out wide, ക്രോസ് കൊടുക്കാൻ വിടറാ, showing good feet. ക്രോസ് കൊടുക്കാൻ വിടറാ, Well, the കുത്തട്ടെ ഉണ്ട്. defence just about came out on top, but they were certainly There will be tested. 1 minute added time. And that's it. ഏറ്റവും ഉള്ള പോസ്റ്റിൽ റൊണാൾഡോനെ ഇട്. This is a side which is purring, picture perfect, to win they will relish having Trust me, എന്തായാലും pulverised what കുത്തും. was put in front of them. It was a pulsating performance. Eto claiming the Please man make of the sure match to watch award, the screen and for there an is very information little bulletin room for from the argument. Regional Police Department. So what do you take away from it all, Jim? Barcelona definitely impressing me here, especially the way that attack തീർത്ത് flipped. തീർത്ത് കാണാം. Whether it was link-up play, എടാ running എന്താടാ behind. This has just been a great day at the office. ഇതാരാ, അഷ്ഫാഖാണോ? And all that remains for me നീ is ഐഡിയ വെച്ച് to ഡിവിഷൻ thank 1 you. എത്തിയില്ല. That's it from us tonight. A very നോക്കാം good നോക്കാം evening നോക്കാം. to one and നീ all. ഡിവിഷൻ 1 ഇത് വെച്ചിട്ട് ഡിവിഷൻ 1 എത്തിയില്ല. അയ്യേ, ഇത് ഡിവിഷൻ 1 ഒക്കെ അടിക്കാൻ പറ്റിയ സ്കോഡ് ഉണ്ട് കയ്യില്, പക്ഷെ ഡിവിഷൻ 1 എത്തണ്ട്. നീ സ്കോഡൊക്കെ എനിക്ക് അടിപൊളി ഡിവിഷൻ 1 അടിക്കാം. ബ്രോക്ക് വിട്ടെന്നാടാ, ഞാനും വിട്ടെന്നിയാടാ, ഞാനും വിട്ടെന്നിയാ. ഐ ഡി പറ, ഐ ഡി പറ, ഐ ഡി പറ, ഐ ഡി പറ. ആരാ ഐ ഡി നോക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞേ? മാനറ്റ് ഫുൾ ടൈം, മാനറ്റ് ഫുൾ ടൈം ഇവിടെയാണാ? നിന്റെ വീട് മരുതായി. യെസ്, എൻ്റെ വീട് മരുതായി. മരുതായി അല്ലടാ. അച്ചാറ് നാളെ എടുത്തില്ല. പൊസിഷൻ മാറ്റി ബ്രദർ, നോക്കാം നോക്കാം നോക്കാം. നൈസ്, കിട്ടിയില്ല, തീർന്ന്. ഇതെന്നാടാ, ഇത് നമ്മളെ ശരിയാണാ? യോക്ക യോക്ക, നോക്കാം നോക്കാം നോക്കാം. സ്പാം ആക്കണ്ട, സ്പാം ആക്കണ്ട, നോക്കാം. പക്ഷേ ഇതെന്ത് സെക്കൻഡ് സ്ക്വാഡാ? ഇത് കൊള്ള, ഇതേതാ കോഡ്? വിട്ടു വന്നതാ, ആടെ മറ്റേ വിട്ടു വന്നതാ പോലോ. അഷ്ഫാഖ് അഷ്ഫാഖെ, നൈസ് ഗെയിമടാ, നൈസ് ഗെയിമടാ, നൈസ് ഗെയിം. ഈ ക്രൈഫിന് എനിക്ക് കിട്ടിയാൽ മതിയാടാ, ഈ ക്രൈഫിന് എനിക്ക് കിട്ടിയില്ല. അടിപൊളി സ്കോഡാ, നല്ല സ്കോഡാ. പിന്നെ എന്തിനാ വേണ്ടാണ്ട് റൊണാൾഡോ ഒക്കെ അല്ലേ? എന്തായാലും കിട്ടിയില്ല, പിന്നെ അങ്ങനെ പറയാ. ബെസ്റ്റ് ക്രൈഫ്, അടിപൊളി ക്രൈഫ് ചെയ്ത്. രണ്ടിയർ വെയിറ്റ് ആക്കുന്നത്. യെസ്, എന്തായാലും മറ്റന്നാൾ അപ്ഡേറ്റ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം നമുക്ക്. വെക്ടർ ഹിൽ അടിക്കും, നോക്കണം നോക്കണം, വെയിറ്റ് ആക്കണം, നിങ്ങൾ സ്പാം ആക്കണ്ട. ഇതാ മോനെ റിയൽ F2P, F2P ഇതാ F2P. അതില് ഗട്ടൂസാരിയും പെലേനെയും കിട്ടിയത് ഭാഗ്യം. പണ്ട് കളിക്കാൻ കൊള്ളാം രണ്ടും. KDB വില്ല പോകണമെന്നില്ല കേട്ടോ, KDB വില്ല പോകണമെന്നില്ല, പാസിങ് മാത്രമേ പറ്റൂ. ഷൂട്ടിംഗ് ഒക്കെ ഫുള്ള് പുറത്തേക്കാ, പാസിങ്ങിന് കൊള്ളാം. ഇതാരാടാ? നിഷാ സലിമിന്റെ അക്കൗണ്ടാണ് ഇത്, കൊനാമി. ഇത് നിന്റെ അക്കൗണ്ടാണാ? ജസ്റ്റ് പാസ് മാത്രം. അതാണ് അഖിലേ, വെൽക്കം വെൽക്കട. എല്ലാവരും ലൈക്ക് അടിക്കട, എല്ലാവരും ലൈക്ക് അടിക്കടാ. Oh yes, that is good bro. You are is
മെയ് അനദർ അക്കൗണ്ട് വ്യക്തറിയില്ല. നോക്കാം. ഇതാ ബ്രോ F2P ആക്കില്ല. വന്ന് വെയിറ്റ് ആക്കില്ല. നോക്കാം. അടുത്തില്ല. ഇനി ആരെയും നിനക്ക് വേണ്ടത്? ജെയിംസ് റോഡ്രിഗസ് പാസ് പ്ലേ കാര്യമായിട്ട് ഒരു 2014 കൊള്ളടാ. ജെയിംസ് റോഡ്രിഗസ് കൊള്ളാം. ജെയിംസ് റോഡ്രിഗസിനെ കൊണ്ട് നല്ല രീതിയിൽ കളി ബിൽഡപ്പ് കളിക്കാൻ പറ്റും. മാച്ച് കളിക്കോ യോഗ കളിക്കാം നിങ്ങൾ വെയിറ്റ് ആക്കടാ. ആഡ് എൻ്റെ മെയിൻ അക്കൗണ്ട് RWFBK. നോക്കാം. ബ്രദർ ഫേക്ക് ഷോട്ട് പ്രാക്ടീസ് കാണിച്ചിടോ? വേറെ ഫേക്ക് ഷോട്ട് പ്രഷ് ഇല്ലടാ. ഫേക്ക് ഷോട്ട് ഈസിയാടാ. കാണിച്ചിടാം മനു, കാണിച്ചിടാം. നീ വെച്ചപ്പാടാണ് കളിക്കണേ മനു, വെച്ചപ്പാടാണ് കളിക്കണേ. ഒരു അടിപൊളി സ്കോഡല്ലടാ. എൻ്റെ കൂടെ മാച്ച് കളിക്കാം. മനസ്സിലായില്ല എന്താ ചോദിച്ചതെന്ന് എനിക്ക്. നീ വിച്ചപ്പെടാണ് കളിക്കണേ അല്ലെ ടച്ച് വിളിക്കണോ? നീ ഏതാ കളിക്കണേ? അഖിലെ ഇവിടെ. അഖിലിന്റെ ഐഡിയ എന്താ? അപ്ഡേറ്റ് ആരെയാണ് പോലും ഒന്നും അറിയില്ലടാ. ഇവന്മാരെന്താ കൊണ്ടുവരണം ഒരു ഇതും ഇല്ല. ഇവന്മാരെന്തെങ്കിലും കൊണ്ടുവരട്ടെ. മിക്കവാറും ഫുള്ള് കൊളാവും. മിക്കവാറും ഫുള്ള് കൊളാക്കി വരും. നോക്കി നമ്മള് നല്ല രീതിയിൽ ഗെയിം പ്ലേ പഠിച്ചു വരുമ്പോൾ ഇവന്മാര് ആദ്യം പുതിയ അപ്ഡേറ്റ് കൊണ്ടുവരും, ഗെയിം പ്ലേ ഫുള്ള് മാറ്റും. ഞാൻ പ്ലെയിൻ വെച്ചപ്പെടാം. ആടാ മനു വന്ന് വെയിറ്റ് ആക്കണം മനു. ഞാൻ കാണിച്ചില്ല. ഡിവിഷൻ 3 ഓക്കെ ആണോ? അല്ല ഡിവിഷൻ 3 ഓക്കെ ഒന്നുമില്ല. എവിടെയാ എന്തോ ഒരു മിസ്റ്റേക്ക്. ഞാൻ നോക്കാം. ഇത് നമ്മളെ പഴയ ഈ ഹാലൻഡ് ഉണ്ടല്ലോ. ഈ ഹാലൻഡ് ഒരു സമയത്തുണ്ടല്ലോ സെറ്റ് സാധനമായിരുന്നു. ഈ ഹാലൻഡ് 13-ാം തീയതിടാ. വെക്ടറിയിൽ ഞാൻ അടിച്ചത് നോക്കുമ്പോൾ അതിൽ ഒന്നുമില്ല. ഫുൾ F2 സ്കോഡാണ്. അല്ല ഒരു സാധനവും ഇല്ല. ഈ ഹാലൻഡ് ഒരു സമയത്തുണ്ടല്ലോ എൻ്റെ പൊന്നെ ഒരു നൈസ് സാധനമായിരുന്നു. ഇത് കൂട്ടടാ. ഗുഡ് സ്കോഡ്. അടിപൊളി സ്കോഡ്, ഒന്നും പറയാല്ല. ഇത് എടി പോണേ. ഓരോരോ പ്രാണികൾ ഇങ്ങനെ വന്നോളൂ. അതൊക്കെ പോലത്തെ ഓട് ആണെങ്കിലും. അഖിലേഷ് 7 ഉണ്ട് അതില്. ഡിവിഷൻ 7 മുത്തുമണി. ഒന്നും പറയില്ല. ഞാനൊന്നും പറയില്ല. ഇങ്ങനെ കളിച്ചിട്ട് ഓക്കെയാണോ? ഇത് നൈസടാ. ഒന്നും ഞാൻ പറയില്ല. ദാറ്റ് ഈസ് ഗുഡ് സ്കോഡ്. അത് ഔട്ട്പേഡ് ആയിട്ട് ഞാൻ ഒന്നും പറയില്ല. കാരണം ഔട്ട്പേഡ് ഞാൻ കളിപ്പിച്ച് ശീലില്ല. ചേട്ടാ ഫ്രണ്ടാക്കും അപ്പം മാച്ച് കളിക്കാടാ. ഫ്രണ്ട് ലിസ്റ്റ് ഫുള്ളാണ്. ബിലീഷ് ബാലചന്ദ്ര അവിടെ എല്ലാവരും ലൈക്ക് അടിക്കടാ. ഒരു 20 ലൈക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ആക്കിത്തോടാ. ഓ ബ്രോ പ്ലേ ഫ്രണ്ട്ലി മെസ്സേജസ്. എടാ കളിക്കാം. ഇതെന്താ ഓണപ്പൂക്കളുണ്ട്. സത്യോടാ ഓണപ്പൂക്കളിട്ട പോലെ എല്ലാ ഭാഗത്തും ആളുണ്ടല്ലോ. അതുകൊണ്ട് പേടിക്കാനില്ലല്ലോ. വൈകി കളിച്ചിട്ട് ഓക്കേടെ കളിച്ചോട്ടെ. കൊള്ളടാ. ഇത് ഫുൾ F2P ടാ. ഇതിലൊറ്റ പെയ്ഡ് കാർഡ്സ് ഇല്ലൊന്നും.
നീയാടെ ബില്ല ഭാഗ്യവാരി. ഇതിലൊറ്റ പെയ്ഡ് കാർഡ്സ് ഇല്ലടാ. ഫുൾ F2P. ഞാൻ പേസ്റ്റ് ചെയ്താ കേറി വരും. എന്ത് കേറി വരാ നീ? എടാ ഇങ്ങനെ സാധനം ഇല്ലടാ. വിക്ടറിയിലില്ല. വെക്ടറിയില്ല. അടുത്തത് അഖില. താങ്ക്സ് ഫോർ 20 റുപ്പീസ് സൂപ്പർ ചാറ്റാ. അഖില താങ്ക്സ്. അതൊക്കെ എല്ലിനും. അതാണ് ഞാൻ ചിന്തിക്കണേ. എല്ലിന് മാത്രമോ ബാക്കി എല്ലാം F2P. ബാക്കി ഫുൾ F2P. ഒറ്റ പേഡ് കാർഡ്സ് ഇല്ല. നീയൊക്കെ ഇല്ല ഭാഗ്യവാര്. ഇത് എല്ലിൽ തുറാമുണ്ട്. പിന്നെ വേറെ ആരുള്ളത്? ബാക്കിയെല്ലാം കണക്കാ. ബാക്കി എല്ലാരും കണക്കാ അവസ്ഥ. നെക്സ്റ്റ് അപ്ഡേറ്റ് നല്ല മാറ്റം ഉണ്ടായിരിക്കും. എന്തായിരിക്കും? അറ്റാക്ക് ഒരു ഫോർമേഷൻ, ഡിഫൻസ് ഒരു ഫോർമേഷൻ. അതാണ് ഞാൻ ചിന്തിക്കണം. ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി എന്നറിയാം. ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അറ്റാക്കിങ്ങിലേക്കും പോകും, ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഡിഫൻസിലേക്കും പോകും. എന്താണ് ഇവന്മാർ കൊണ്ടുവരുന്നത്? ഒരു പിടുത്തമില്ല. അഖില താങ്ക്സ്ടാ. ഇവന്മാർ എന്താ കൊണ്ടുവരുന്നത്? ഒരു പിടുത്തം ഉണ്ടാവില്ലടാ. നമുക്ക് എന്തായാലും 13-ാം തീയതി നോക്കാം. 13 നമുക്ക് ലൈവ് ഇട്ട് നോക്കണം എന്തായാലും. ഞാൻ നിങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ട് നോക്കുന്നത് ഒന്നാമത് F2P ആയതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അധികം ഒന്നും പറയാത്തട്ടോ. ഞാൻ ഫുഡ് കഴിച്ചിട്ട് വരാം. എപ്പോഴും ലൈവ് കുറച്ച് സമയം കൂടെ ഉണ്ടോ? ലൈവ് കുറച്ച് സമയം കൂടെ ഉണ്ട്. സമയം എത്രയേ? 10:15. ഒരു 11:30 വരെ നമുക്ക് ലൈവ് ചെയ്യാം. എൻ്റെ ഫോണിൻ്റെ ചാർജ് ഏകദേശം തീരുന്നത് ആ സമയം നമുക്ക് ചെയ്യാം. ക്രിസ്മസ് ഹൈഡ വെൽക്കം ടു മൈ സ്ട്രീം. എടാ ഇത് ഓക്കെയാടാ. ഇത് ഓക്കെ. ഈ ഓൽമ എങ്ങനെയുണ്ട് കളിപ്പിച്ചിട്ട്? ഓൽമ കൊള്ളാവോ? അപ്പോ ബൈ മെമ്പർഷിപ്പ് എടുക്കാൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. പ്ലേ ബാലൻസ് അത്രയില്ല. ഓക്കേടാ. നീ ഇത് കിട്ടുമ്പോ എടുക്ക്. പൈസ ഒക്കെ ഉണ്ടായി ഞാൻ എടുത്താൽ മതി. സ്നേഹി എന്റെ സെക്കൻഡ് അക്കൗണ്ട്. ഓക്കെ. ഹലോ. ആ എടാ ഇതില് ഹാലൻഡ് കൊള്ളാം, കുക്കറിലെ കൊള്ളാം, പാച്ച കൊള്ളാം. വിധീന് എങ്ങനെയുണ്ട്? വിധീനെ ഞാൻ എനിക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് വന്നില്ലടാ. വിധീന്റെ സ്റ്റാറ്റസ് എനിക്ക് അറിയത്തില്ല. ബാക്കിയൊക്കെ ഏകദേശം F2P ആണ്. അപ്പൊ ഞാനത് പറഞ്ഞു കാര്യമില്ല. കാരണം നിങ്ങൾക്ക് കളിപ്പിച്ച് എങ്ങനെയാണ് ശരി അതുപോലെ നിങ്ങൾ കളിപ്പിച്ചാൽ മതി. ഒരു മിനിറ്റ് ഞാൻ ഇപ്പം വരെ. പ്രണവേ ഹായ്ഡ. വെൽക്കം ബ്രോ. ഇവിടെ എല്ലാവരും ലൈക്ക് അടിക്കടാ. ഒരു 20 ലൈക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ആക്കിത്താടാ. 20 ലൈക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ആക്കിത്താ. ആഹാ
കൊള്ളാലോ ബ്രോ. ഫ്രണ്ട്ലി മാച്ച് കളിക്കാം. ഐ ലൈക്ക് യുവർ സ്ട്രീം. ഓക്കെടാ, താങ്ക്സ് മുത്തേ. എടാ, ഈ ഫോർമേഷനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തില്ല കേട്ടോ. കാരണം നിങ്ങൾക്കൊരു കൗണ്ടർ വന്നാൽ നിങ്ങൾക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. കാരണം നിങ്ങൾക്ക് സ്പീഡി ഡിഫൻഡേഴ്സ് വേണം, സ്പീഡ് CMF വേണം. ഈ DMFനെ കുറിച്ച് CMF ആക്കിയാൽ CMF എന്താ പറയുക, CMFന്റെ പെർഫോമൻസ് തരൂല. അത് ഒരു ആഞ്ചർമാന് ഒരു ഡിസ്ട്രോയർ ഇട്ടേക്കണേ. അപ്പൊ നീ ഇതിന്റെ ഇഷ്ടം പോലെ ചെയ്യാം. എനിക്ക് ഏറ്റവും ബെറ്റർ എങ്ങനെയായിരിക്കും ചോദിച്ചാൽ, CMF എടുക്കുന്ന ആൻഡേഴ്സിനെ പിടിച്ച് DMF ഇടാം, DMF എടുക്കുന്ന കാനനെ പിടിച്ചിട്ട് CMF ഇടാം. അതായിരിക്കും കട്ടിക്ക് ബെറ്റർ. എടാ, നമുക്ക് ഫ്രണ്ട്ലി കളിക്കാവേ. ഇവിടെ ആരോ ഫേക്ക് ഷോട്ട് ചോദിച്ചടാ. ഫേക്ക് ഷോട്ട് എങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ടത് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. ഇവിടെ ആരോ ഫേക്ക് ഷോട്ട് ചോദിച്ചു. ഫേക്ക് ഷോട്ട് എങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ടത് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. ഫേക്ക് ഷോട്ട് നിങ്ങൾ പിച്ചപ്പാട് കളിക്കണമെങ്കിൽ ഫേക്ക് ഷോട്ട് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ ജസ്റ്റ് എടുക്കുക, ഷൂട്ടടിക്കുക. ഷൂട്ടടിക്കുമ്പോൾ ഷൂട്ടും പോയി. ഇത് കളിച്ച് ശീലമില്ലാത്തോണ്ടോ. ഷഹബാസ വിലക്കട. ഷഹബാസ കളിക്കാം വെയിറ്റക്കട. നീ കളിച്ച് ശീലമില്ലാത്തോണ്ടാണ് വിച്ചപ്പാട്. മിഥുൻ ബ്രോ ഹൈഡ വിലക്കടാ. നല്ല ലൈക്ക് അടിക്കടാ. ഇതാണ് ഫേക്ക് ഷോട്ട്. ഇതുണ്ടോ, ഈ സ്റ്റിക്ക് വെച്ച് കൊടുത്താൽ മതി ഫേക്ക് ഷോട്ടിന്. ഹൗ ടു ചേഞ്ച് കോർണർ ടു ഗോൾ. ഐ ഹാവ് ഹാലൻഡ് ബുള്ളറ്റ് ഹെഡർ. എങ്ങനെയാടാ? എന്താ പറയാ, കോർണർ കിക്ക് എടുക്കണ്ടേണോ? കോർണർ കിക്ക് എടുക്കണ്ട ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. നിങ്ങൾ കോർണർ കിക്ക് എടുക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെ എടുക്കണമെന്ന് വെച്ചാൽ, നോർമലി ഞാൻ പറഞ്ഞത്, നിങ്ങൾ കോർണർ കിക്ക് എടുക്കുന്നതാണെങ്കിൽ എന്താ പറയുക, സെറ്റ് പീസ് സ്ട്രാച്ച് എടുക്കാം, 6 യാർഡ് ബോക്സിലേക്ക് ആളെ കൊണ്ടുവരാം. ഇപ്പോൾ ഹാലൻഡാണ് ഫസ്റ്റ് ഉള്ളതെങ്കിൽ ഹാലൻഡ് മിക്കവാറും സെക്കൻഡ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ നല്ല ഈ സൈഡ് പിടിച്ച് നല്ല താക്കുക, എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ കൊടുത്താൽ മതി. ഇങ്ങനെ കൊടുക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഓപ്ഷൻ വരും. ഒന്നെങ്കിൽ ഹാലൻഡ് കണക്ട് ആവും, അല്ലെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് നിങ്ങൾ ആരോട്ടുണ്ട് അയാൾക്ക് കണക്ട് ആവും. ഒന്നുകൂടി കാണിച്ചു തരാം. അങ്ങനെ പിടിക്കുക, ഇങ്ങനെ മുകളിലേക്ക് അങ്ങ് വരച്ചു കൊടുക്കുക. കണ്ടോ, ഈസി ആയിട്ട് എന്താ പറയുക, ഫ്രീ ഉള്ള പ്ലേസ് ഹെഡ് വെത്തും. ഇങ്ങനെ നമുക്കൊരു ഏകദേശം ഒരു കളിയിൽ ഏകദേശം 2-3 കളി നമുക്കിങ്ങനെ ഏകദേശം വർക്കാവും. ഇങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്ത് പഠിച്ചാൽ മതി. ഇതാണ് ഏറ്റവും എന്താ പറയുക ബെറ്റർ കോർണർ കിക്ക്. നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് സ്റ്റിക്ക് വലിക്കണമെന്നില്ല കേട്ടോ. നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് സ്റ്റിക്ക് ഇവിടെ വലിക്കണമെന്നില്ല. നോർമലി ഇങ്ങനെ ഹെഡ് കുത്തി കൊടുത്താൽ മതി, ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഹെഡ് കുത്തിക്കോളും. സ്റ്റിക്ക് വലിക്കുന്ന സമയത്താണ് നമ്മളെ ഹെഡ് പരമാവധി പുറത്തേക്ക് പോകണേ. ഇങ്ങനെ പിടിക്കുക, സ്റ്റിക്കൊന്നും തൊടണ്ട, ഇവിടെ ഒന്നും തൊടണ്ട, നോർമലി ഇങ്ങനെ കൊടുക്കുക. പരമാവധി ഹെഡ് കുത്തിയിട്ട് ഗോൾ ഇട്ടോളൂ. ജോയ്സ്റ്റിക്കൊന്നും തൊടയേ വേണ്ട. എന്നാ പിന്നെ കാണാം. ഓക്കെ പോയിട്ട് വാ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്ലി കളിക്കാം. Okay, thank you. I told all, anyone not told. Okay, told. അപ്പൊ ഫ്രണ്ട്ലി കളിക്കുന്ന ആളെ കയറിക്കോട്ടോ. ഫ്രണ്ട്ലി കളിക്കുന്ന ആളെ കയറിക്കോ. ഗോട്ട് FT ആടൂ. എവരിഡേ ലൈവ് ഉണ്ട്. എവരിഡേ ഞാൻ പരമാവധി വരാൻ നോക്കാറുണ്ടടാ കിസ് മാസ്റ്ററെ. ഞാൻ പരമാവധി വരാൻ നോക്കാറുണ്ട്. നമ്മൾ പരമാവധി കിട്ടുന്ന ടൈമൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്.
ടൈം മാക്സിമം 7 മണി 8 മണി 9 മണി അതിനുള്ളിൽ ലൈവ് എന്തായാലും വരും. ഷഹബാസ ഹായുടെ വെൽക്കട ഷഹബാസ കളിക്കട. നിങ്ങൾ കയറി കേട്ടോ, നിങ്ങൾ കയറിക്കോ. എടാ നിങ്ങളെല്ലാം മെമ്പർഷിപ്പ് ഒക്കെ എടുക്കാൻ മെമ്പർഷിപ്പ് ഒക്കെ എടുക്കടാ. മെമ്പർഷിപ്പ് എടുക്കാൻ മെമ്പർഷിപ്പ് എടുക്കുക. സൂപ്പർ ചാറ്റ് ചെയ്യാൻ സൂപ്പർ ചാറ്റ് ചെയ്യുക. കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യും. നമുക്ക് PES 2027 തുടങ്ങിയിട്ട് നമുക്ക് ഗീവയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ സെറ്റാക്കാം. PES 2027 തുടങ്ങട്ടെ, സെറ്റാക്കല്ലോ. യുവർ PC, യെസ് എൻ്റെ PC ആടാ. PC. So welcome one and all to a picturesque evening here. A clear night, all the ingredients for a showcase game that the passionate crowd demands. I'm Peter Drury, and joining me here, our expert, Jim Beglin. Hi Peter, it's great to be here. How much has been set up? 1 lakh above, bro. And we'll be getting underway very soon. 1 lakh above. It's already rolling. For me, Peter, Albert Ferrer was one of the very best defenders of the 1990s. And of course, he played in that most famous of all Catalan dream teams. Yeah, not one of its most glamorous members, maybe, but definitely one of the most important. It's Cristiano Ronaldo! Cristiano Ronaldo made it all. ഞാൻ നാളെ വരാം ബ്രോ, കുറേ നേരമായി പെസിലിരിക്കുന്ന പൈ. ഓക്കെടാ. നാളെ വാ. ആ പൈസയൊക്കെ നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് തിരിച്ചെടുക്കണം. He's picked his way through. Eto'o, good strong midfield running here. Cross into the box. And that has been cleared. Van Bommel. And now the breakaway. Rummenigge. Some really good ball movement. Mbappe! That is news Mbappe skill. That is good bro. He almost caught അടിപൊളി സ്കിൽ everyone കേട്ട്. out there the way he just യുവർ പ്ലേസ്. ഞാൻ കണ്ണൂരാടാ. shot നീ in. എവിടെ സ്ഥലം? ഞാൻ കണ്ണൂരാ. And we have our very first corner. Towering header! Goal! അവിടെ പ്ലെയർ ഉണ്ടായിട്ട് പോലും ആ പ്ലെയറിനെ അവിടെ Great corner. ബ്ലോക്ക് ചെയ്യാൻ And he പറ്റുന്നില്ല. got the rest. Yeah, it all came from some really smart movement, Peter. Did the defence let themselves down by not picking him up? I think the boss won't be amused. Barcelona are already chasing the game. They didn't envisage that. Barcelona are seeing plenty of the ball, but for now they trail. Now, has he got the beating of his marker That's here? good play from him. And he's got away from him. He's having a hit! Oh, cross എസ്റോ മണ്ണാടാ കാലിക്കറ്റ്. ഓക്കെ കാറ്റ് ലൈവ് സ്മോള് ലാഗ് ഉണ്ട്. എടാ എങ്ങനെ സ്ക്രീനാണോ? അത് യൂട്യൂബിന്റെ പ്രശ്നടാ. Well, you either commit a യൂട്യൂബിന്റെ foul പ്രശ്നമാണ്. or you ബഫറിംഗ് ആണോ concede ഉദ്ദേശിക്കണേ അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയാ സ്ക്രീൻ ലാഗ് ആണോ? എന്താ ഉദ്ദേശിക്കണേ? a potential goal. It's not a great choice, Peter, but I think I do the former in that position. Rivaldo is behind this one. Well, the goalkeeper needs to have every... Rivaldo! Rivaldo! Brilliant! That is a gem! An absolute gem! Again, in a trice, and they are soaring! Well, that was wonderful in every ടൈറ്റിൽ regard. മാർക്ക് Vision, ടൈറ്റിൽ മാർക്ക് concept, and considerable accuracy. Well, he made it look effortless. Clearly a training ground perfectionist. Krikiuma are doing very nicely, thank you. To be expected, Peter. They've gone and stepped it up. Something they've been threatening. There's the shot! ടൈറ്റിൽ മാർക്ക് ഒന്നും വേണ്ട. And it's there! They are purring, truly purring. One sweeping move executed with deadly efficiency. Chris Hume are such an adept counter-attacking team. They produced something out of nothing there.
A few seconds was all it took for them to convert a defensive situation into a goal, and it's very impressive. Three 0 and things are starting to look awfully cosy. Yeah, it's all happening now. There's been an upping of the intention and urgency, a real step up in possession and purpose now. Baresi. It has been an extraordinary start to the game. The gap already എന്താ ബോൾ 3. പിടിക്കാത്തെ? He's got away. Great chance! That, Peter, is wonderful reading of the game. Perfect positioning. Well played. Nice interception. His positioning was spot on. Messi. He has found the way through. Messi. There he goes, motoring forward. വീന ഓർ സീമാൻ? വീനമോ വീനയാണോ നമുക്കറിയത്തില്ല കേട്ടോ. കാരണം വീന ഓർ സീമാൻ ചോദിച്ചാൽ എന്താ പറയാ? എനിക്ക് അത് രണ്ടും F2P ഇല്ല, ഞാൻ കളിച്ച് പേടിച്ചില്ലടാ. വണക്കം മത്തേ ഗൂഗിൾ ബ്രോ, വെൽക്കം വെൽക്കം. Shaping up to have a crack from here. So the perfect chance to get one back. Messi! വെൽക്കം ബ്രോ. ഫ്രണ്ട്ലി മാച്ചാടാ, ഫ്രണ്ട്ലി മാച്ചാടാ. Somehow he kept it out. അതൊന്ന് വിസീനയാണ് കുറച്ചും കൂടി ബെറ്റർ എന്ന് തോന്നണ. It off him. 5 minutes till the break. Zico. Neymar. He is through here. No outsmarting him this time. Messi powering forward here. Added time. He's got plenty of space out wide here. Now it's Pirlo. Cross in. Not pretty, but it gets the job done. Now that's a fine challenge. വിസീന കുറച്ചും കൂടി ബെറ്റർ. And the referee has എന്തേ ഗ്രീൻ സ്ക്രീൻ ഒക്കെ മാറ്റിയല്ലോ? ഗ്രീൻ സ്ക്രീൻ മാറ്റി. ഗ്രീൻ സ്ക്രീൻ റൂമില്ല. അതിന് ഗ്രീൻ സ്ക്രീൻ ഇല്ലടാ ഗോകുലെ. ഗ്രീൻ സ്ക്രീൻ അല്ലേ ഇത്? ഇതിപ്പോ ഞാൻ എനിക്ക് കാണിച്ചു തരാം. ഇതിപ്പോ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാല് ഇത് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ എന്താ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഇല്ലാണ്ടാക്കാം. പോയില്ലേ? ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് പോയില്ലേ? ഇത് ഗ്രീൻ സ്ക്രീൻ അല്ല. ഇതല്ല രസം. ഗ്രീൻ സ്ക്രീൻ ഇല്ലാത്തല്ലേ രസം. ബോയിനാണ് ബെറ്റർ ബിക്കോസ് അറ്റാക്ക് ട്രിഗർ സ്കില്ല്. അറ്റാക്ക് ട്രിഗർ ഉണ്ട്. ബ്രോ അഖിൽ എന്നാടി ഇഷ്യൂ പറഞ്ഞ? ഞാൻ അറിഞ്ഞടാ. ഇപ്പൊ നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റൂലല്ലോ. പാവോടാ. ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഈ സമയത്തൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടായിക്കാനുള്ള അവസരം ചോദിക്കാൻ. ഇതാണ് സെറ്റ്. ഇതെല്ലാം രസം. മറ്റേത് ചെവി ഉണ്ടാവൂല, കണ്ണുണ്ടാവൂല, മൂക്കുണ്ടാവൂല, അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് ഇഷ്യൂ ഉണ്ട്. Salam. Messi. Oh, there's a probing ball. Look at it. It's all! എടാ എന്തായി അവസ്ഥ? എന്തായി അഖിലല്ലാണ്ടീന്റെ? എല്ലാരും ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് എന്താ വൈഫിന്റെ ഇഷ്യൂ അല്ലേ? Intricate passing, looking to progress the ball. Oh, good read. He read that really well and stopped it. Bellingham. And it's Lam. Knocks it into space. വൈഫിന്റെ ഇഷ്യൂ അല്ലേ? And the keeper has എടാ എല്ലാരും ലൈക്ക് അടിക്കടാ, എല്ലാരും ലൈക്ക് അടിക്കടാ. Actually didn't do an awful lot wrong, to be honest. എല്ലാരും ലൈക്ക് അടിക്ക്. Mbappe tries to clear. This is Messi. Wants to go back. Shot could be on. Shoots! And that's a tiny finish. എക്സാം ആണ്, ബട്ട് ലൈവ് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാനാവണില്ല. എടാ എക്സാമിന്റെ പഠിച്ചോടാ. നിങ്ങൾ വെറുതെ ഇങ്ങനെ ഇതായിട്ട് വെറുതെ ലൈഫ് കളിയണ്ട കേട്ടോ.
A really good game is threatening to break out here. Well, their manager Really, seems to have Further them always thinking about the next goal. When's the next goal coming? They're such an entertaining watch. Baresi simply refused to be outdone there. Now it's Rivaldo. Now there's a fine ball. Oh, great leap! It's us fallen kindly here. And no mistake. 2 up now. Stam എവിടെയാ വരണേ? Losing. Some heroic goalkeeping. Stam വെറുതെ മുന്നോട്ട് വരടാ. സ്റ്റാമിന്റെ പണിയെടുത്താ പോരെ? ആ സ്റ്റാം കാരണമാണ് ഇപ്പൊ 3ാമത്തെ ഗോൾ, ഇപ്പൊ 4ാമത്തെ ഗോൾ വന്നേ. So the lead now is 2. The crowd are calling for this to be put to bed. There's little sympathy about. Neymar. And it's Neymar. Now it's Mbappe. Messi. Oh, that is good. Super running, sharp movement. Came up against a defender, though, who was ever so determined. ചലഞ്ച് റൂം സെറ്റ് ആക്കി. എങ്ങനെ ചലഞ്ച് റൂമടാ? തോപ്പിച്ചാലാണ്. Cristiano Ronaldo. Neither of these two. And Messi! Well, now it's a race for the ball. Oh, good steal. He just read it. Neymar. Zico. Mbappe. Mbappe! Loose ball now, and there's a chase on to retrieve it. And it's Albert Ferrer. The ball goes in. Terrific effort! Smashing delivery, just didn't do enough with it. Yeah, that was really sharp. That kind of delivery can play havoc with defences. Rivaldo, a player who needs no introduction. 4 added minutes has been indicated. All challenge. And it's Neymar. Neymar. And we're done. In the end then, no joy. All challenge set Not ആക്കുന്ന for the കാര്യം. want of trying, not for the want ആരെങ്കിലും of ഇടുവോ? running. ആരോടും Simply they ഇല്ലല്ലോ. were beaten by a better team on the day. Your reflections then, Jim? Well, look, it was Just a very quick one-sided. Their players exciting. didn't turn മറ്റേ up in the first half, and മറ്റേ then വിഷയം they കിട്ടി ചെയ്യുന്ന were സാധനമാണോ? downhill. Please watch the screen if you have a ticket. So thank വിഷയം you കിട്ടി ചെയ്യുന്ന very much, സാധനമാണോ? Jim, for joining me. That brings us to the end of our coverage. So from us both, a very good evening. ജീജടാ നൈസ്. അടുത്താളേരടാ. മൂന്ന് ഗോള് ലീഡ്, പിന്നെ 56, 4 ഗോള്, പിന്നെ 110 പോയി. നമുക്ക് പുതിയ സീസൺ തുടങ്ങട്ടെ. പുതിയ ഗെയിമിലെ വരട്ടെ, അതിലാക്കാം. അതിലാക്കാം. ചലഞ്ചൊക്കെ സെറ്റാക്കാം. എന്തായാലും 2 ദിവസം കൂടി ചെയ്തുള്ളൂ. കിട്ടിനറിയാം. വിഷയം കിട്ടല്ലേ? ഫോർലാൻ ഓർ ബാറ്റി വെച്ചാൽ ഫോർലാൻ. ബാറ്റിസ്റ്റൂട്ട മോശമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ. ഫോർലാൻ ഈസ് ഫോർലാൻ, ബാറ്റിസ്റ്റൂട്ട ഈസ് ബാറ്റിസ്റ്റൂട്ട. അതല്ലേ മോശമൊന്നുമില്ല ഫോർലാനും ഇത് രണ്ടും തമ്മിൽ.
I'm Peter Drury, and this is Jim Beglin. Hello, Peter, and hello to everyone watching. For me, it's a real thrill to be here. And the mood is boisterous. It is a perfect ambience for the central characters who are ready now to perform. Things already rolling. Lothar Matthäus is going to have a huge influence here, Peter. Well, it's hard to argue with that. In any game at any time, he is as influential as they come. Yeah, and he'll be right in the thick of it in the middle of the park, combining the roles of number 10. Midfielder. Sometimes he's even sweeper, so watch out for those late attacking runs from deep. And don't be surprised if he gets himself on the score sheet too. Nada kiss master. Isanam kando. Isanam correct varana. Adu Pirlo aanengil correct varada. He's cut it out. And now a sudden chance to counter. Oh, that's a key interception. Now it's Cristiano Ronaldo. Oh, that's fabulous. Chance! Goal! Barcelona! Barcelona are in front. എനിക്കറിയത്തില്ലടി വരാനൊക്കെ ഇതിനെ കളിക്കണേ. രണ്ടാളൊപ്പം മിശ്ര വരാനൊക്കെ കവർ ചെയ്യാമെങ്കിൽ വരാനൊക്കെ അത് ചാടുന്നതായിരിക്കും ബെറ്റർ. So the game's first significant moment, and it's come earlier than perhaps we anticipated. Some intricate passing, looking to progress the ball. Oh, that's wonderful alertness. Barcelona are seeing plenty of the ball, but for now they trail. Well, I wouldn't quite advise they should resort to risk-taking at this stage. There's plenty of time left yet. Brother, I am back. Manu, Haida. Welcome back. Welcome back. Cleverly bypass the press. That's been intercepted. Matthäus, oh, great feat that. It's played through for him. Haaland! That's what you call inspired goalkeeping. Haaland actually didn't do an awful... It's Cristiano Ronaldo! A class apart, out on his own. He's got himself an absolute peach. And they're threatening to fly away here. Another moment of magic, a real wow moment. That's what he lives for, Peter. Not a lot more to add. Barcelona are sitting pretty, 2-0 up. It's all! Use defensive fullback. One. Use defensive fullback to put down. Barcelona really have ഇത് ഫ്രണ്ട്ലിയാ പറഞ്ഞ കാര്യം അവിടെ സ്മൈക്കലിന്റെ പാസ് കണ്ടില്ലേ തീരെ കൊണ്ട് സ്മൈക്കലിന്റെ പാസ് കണ്ടില്ലേ അവനിൽ തുറാമുണ്ട് തുറാമെന്ന് പ്രസ് ചെയ്യലടാ ഞാനും തുറാമിന് ഡിഫൻസീവ് ഫുൾ ബാക്ക് ആക്കിട്ട് കളിപ്പിക്കണേ തുറാമെന്ന് പ്രശ്നമല്ല എന്റെ പൊട്ടത്ര എന്റെയാണ് And it's Messi. Bounce of passing here, really easy on the eye. Played out wide. ഇയാൾക്ക് ഡബിൾ ടച്ച് ഇടാൻ അറിയാടാ പക്ഷെ ഇയാളെ ഡബിൾ ടച്ച് എടുത്തില്ലടാ Ambitious ball here. Matthäus. ഡെസേലി സേബിയാ മുത്തിനി Can he get on the end of this? There will be 3 Silves added is offering some sort of an apology there. Encouraged the pass with an intelligent run, but the pass just lacked pace. And the referee has for half time. പുള്ളിട്ട് ഇറക്കില്ല Some first half thoughts?
Well, I think things have worked out pretty well. എന്റെ കാര്യമാണ് പറയണേ, എന്റെ കാര്യമാണ് പറയണേ. If it ain't broke, don't fix it. So I think the ഇതെല്ലാം manager കൊണ്ട് has to എന്നൊക്കെ resist കൺഫ്യൂഷൻ change at this stage. അഖിലെന്നാടി പറ. Still That plenty of just time about left sorts for a out the comeback. first 45 minutes. Substitution And in we'll be Aguilar back Nadi. with the second very soon. So the action resumes. അതൊക്കെ കമ്മയൊക്കെ അടിക്കാൻ പറ്റുമോ? Well, I think they have to be positive despite the scoreline. The one thing നിങ്ങൾക്ക് they comeback don't അടിക്കാൻ want to do, പറ്റുമോ? Peter, is give away an early goal. But they can't afford to get too cagey either. So attack with real devilment, go for that goal and see if they can unsettle them. And that has been cleared. Barcelona have the chance to go the other way. Now it's Cristiano Ronaldo. That's good play from him. And he's managed to get free. Played into the box. And a header! നിങ്ങൾക്ക് കമ്മയൊക്കെ അടിക്കാൻ പറ്റുമോ സാറേ? Just as they wanted it. Just when they wanted it. He watched it all the way and the finish was unerring. He did so well there, attacking the ball the way he did. He got a strong forehead behind that one. Shift in momentum, perhaps. What a difference a half-time rocket from the manager can make. This is exactly... It's Cristiano! ഇതൊക്കെ ഞാൻ സാധനം വിചാരിച്ചതാണേ. ഞാൻ ഇതൊക്കെ ഞാൻ സാധനം വിചാരിച്ചത്. കാരണം ഇത് എങ്ങനെ പോലെ അങ്ങനെ ടൈം എടുത്തിട്ടേ പാസ് കൊടുക്കൂ. ഞാനപ്പോഴേക്ക് നേരത്തെ തന്നെ വൈഭാഗ്യമുണ്ട് പോയിന്റ് സൈഡ് POV. എടാ അതിനെ ഞാൻ കറക്കിക്ക് ഓർമ്മയില്ല പോകൂലേ. ഞാൻ കറക്കിക്ക് ഓർമ്മയില്ല. എനിക്ക് ഫസ്റ്റ് ട്രൈയില് ഇബ്രാഹിമോവിച്ച് തന്നത്. എടാ എന്താണ് ഈ വാണം പറയിലൊക്കെ നീ കളിക്കണേ. And the frightening thing is, Peter, this isn't even a surprise. He thrives in these situations. Barcelona now in a position far more desirable. The crowd are calling for this to be put to bed. There's little sympathy about. Well, a glitch with the rangefinder there and evident annoyance. Yeah, he just didn't seem to get enough. He's had a shot! കിഡ് ഷോ ആണ്. ഒന്നും അറിയില്ലടാ. കിഡിന്റെ രീതിയിൽ കണ്ട് കിഡ് അങ്ങനെ ആക്കിക്കോട്ടെ. About as smooth as it gets. And they are disappearing out of sight. Whoever is in his path, he will always find a way. Well, at one stage he was being body checked, Peter, and then the next minute it's in the back of the net. That's wonderful striking. ഇതാവൂലടാ. It's starting to look like ന്യൂട്രൽ a done ഒന്നും deal പ്രശ്നമില്ലടാ. And things are much healthier. ഇത് പ്രശ്നമില്ല. ഇത് ഭയങ്കര ഡിലേ ആടാ. പാസ് പോണില്ല. നീ കാണുന്നില്ല അവസ്ഥ. ഡിഫൻസിൽ നിന്ന് പാസ് പോണില്ല. LB-ന്ന് പാസ് പോണില്ല. Messi. ഞാൻ എപ്പം പറയുന്ന പാസ് ചെയ്തൊക്കെ. And he's forced to go back. Mateus pinches it off him. There's some great running on show here, but ultimately there was no way through. He's had it taken off him. De Bruyne. Messi. Oh, good chance here. ഫസ്റ്റ് ടൈറ്റ് മാർക്കാണ്. എന്തിനാ അവിടെ ടൈറ്റ് മാർക്ക് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഡിഫൻസ് അധികം വീക്കാവിടാ. നമ്മുടെ ഡിഫൻസ് അധികം വീക്കാവുക ചെയ്യും. അതാണ് പ്രശ്നം. അവൻ ലോ സ്ക്രീമറാടാ. അവൻ്റെ ലോ സ്ക്രീമറാണ് അയ്യ അടിക്കണമൊക്കെ. Half an hour gone in the second half. And this is Ronaldo. Now it's Bellingham. Lovely bit of skill. Lam. തോനെ ഫസ്റ്റ് ടൈം പാസ് കൊടുക്ക്. എത്ര സമയം പാസ് കൊടുക്കണേ നോക്കിയേ. Picked that one out. It was a bullet. Yeah, it all came from some really smart movement, Peter. Did the defence let themselves down by not picking him up? I think the boss won't be amused. Still behind by 2. Is there a way back into this? തോന്നടാ എല്ലാം മെസ്സിയൊക്കെ കവർ പോലും ചെയ്യാണ്ട് ഈ കളിക്കണേ. Pirlo. And here's Cristiano Ronaldo. He's a sharp little ball here. It's gone all the way through to the keeper. അവന്റെ സാധാ FTP സ്കോറാടാ. Mateus. Pirlo. There will be 5 minutes. Cristiano Ronaldo.
Cafu cuts it out. De Bruyne. Varane gets over and intercepts. Bellingham. And he's quick to return it. Cafu gets across to intercept that. Barcelona clearly now in lead preservation. That's that. Want to see this? Want to see this formation? ഇതിനാണ് ഒഴിവാക്കാം. ഈ ഫോർമേഷനെ മാറ്റാം. ഫോർമേഷനെ മാറ്റാം. ഈ ഫോർമേഷൻ എനിക്ക് പറ്റത്തില്ല. Unlucky lads. So Jim, how do you reflect on what we've seen? Well, there was a distinct lack of clarity or commitment in everything the players were trying to do. Looking pretty lethargic, and they were ruthlessly exploited and deserved to be. ഫോർമേഷൻ എനിക്ക് പറ്റത്തില്ല. We can check Vina. I am coming next match. Okay. എന്റെ ഫോർമേഷൻ ഇട്ടൊക്കെ കിടുവാണ്. എടാ ഇത് മോശമില്ലടാ. ഇതാരാടാ? ഇതാ ഇപ്പൊ കളിക്കണതാരാ? കളിക്കണതാരാ? ഇത് CMF കൂടി. ഇത് മതി. ഇതൊക്കെയാടാ. ഇതൊക്കെയാ. ന്യൂ റൂം ഇട്ടുപോയടാ. പുതിയ റൂമായിരുന്നില്ലല്ലേ? പഴയ റൂമാണ്. മറന്നുപോയി. സാധനം ഫിക്സഡ് ആയി കളിക്കണം. ഫിക്സഡ് ആക്കി കളിച്ച പ്രശ്നം. ഇത് ഞാൻ മാറ്റി കളിക്കൊണ്ട് നമുക്ക് വരാത്തത്. പോർണോ കിക്കിൽ ലൈവ് ഉണ്ടല്ലേ? കിക്കിൽ ലൈവ് ഇല്ല. നിനു ബ്രോ റൂം ഓൾറെഡി ഇട്ടടാ. അപ്ഡേറ്റ് ഫ്രീ കോയിൻ കിട്ടുമോ? അപ്ഡേറ്റിന് ഫ്രീ കോയിൻ കിട്ടുക സാധ്യത ഉണ്ടടാ. സാധ്യത ഉണ്ട്. പക്ഷെ അത് അവന്മാരെന്താ കൊണ്ടുവരുന്നത് ആർക്കും അറിയില്ലടാ. അത് അവന്മാർക്ക് പോലും അറിയില്ല. അവന്മാർ ചില സമയത്തെന്ന് പറയാം, ഇപ്പോൾ ഈ 40-41 വയസ്സുള്ള ബോയിനെ ആടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് 1 മണിക്കൂർ മെയിൻ്റനൻസ് കിട്ടിയ ആൾക്കാരാ. ആകെ കൊണ്ടുവന്നേക്കണത് ബോയിനെ മാത്രം. അതിനാണ് ഈ 1 മണിക്കൂർ അവർ മെയിൻ്റനൻസ് നീട്ടിയേക്കണേ. അപ്പൊ ഇവന്മാരെന്ത് കൊണ്ടുവരാന്ന് ആർക്കറിയാം. Cheers, Peter. It's a privilege to be here. It really is. There's nothing quite like match day, especially here. This crowd doesn't do ordinary, and we should be in for something very special. We are just getting started. ബ്രദർ, ഈ XP കൊണ്ട് എന്താ ഒരു കാര്യമില്ലടാ. വലിയ കാര്യമൊന്നുമില്ല. അത് നിങ്ങൾക്ക് വെറുതെ എന്താ പറയുക, ലീഡർ ബോളിൽ ഫസ്റ്റ് വെക്കുന്ന അങ്ങനെ ഒരു ഇത് മാത്രം. This is already looking rather ominous for the opposition. When a player of his caliber can open up the scoring with a brilliantly classy finish, it could be a very long match for that defence to prevent it happening again. Oh, that was sharp. Deliciously sharp. It would have taken something heroic. 2020 മൈനസ് ടൈം. എടാ ബുധനാഴ്ച 6:30 മുതൽ മൈനസ് തുടങ്ങൂടാ.
ബുധനാഴ്ച 6 തൊട്ട് മെയിൻസ് തുടങ്ങും, വ്യാഴാഴ്ച 1:30 വരെ. Barcelona are already chasing the game. They didn't envisage that. Barcelona leading here thanks to that early goal. And the score is 1-0. Eto! That looks a decent ball. Adriano showed plenty of zest in getting to the ball, but couldn't quite sort it out. Oh, that is a nice touch. There's some great running on show here, but ultimately there was no way through. Oh, it's a nice idea, but the execution was lacking. Schneider applies the finish! He's got away with one there. You lucky boy, you lucky boy. Giving the ball away like that is usually punished. Barcelona already with the upper hand and looking to turn it into something close to dominance. And it's Bellingham. Costa Curta. Schneider. Messi. He's having a pop! കഴിഞ്ഞ കളിയിലുള്ള എല്ലാം ഇതിൽ തീർക്കുന്നു. ഇനിയിപ്പോൾ അവൻ ചെക്കനെ വെറുതെ വിട്. പ്രോ പ്ലെയർ ആര് എടാ ഒന്നില്ലടാ, നമുക്ക് ഓരോ ഗെയിമും ഓരോണോ. ദിസ് വീക്കാണ് ആടാ ഈ ബുധനാഴ്ച, ഈ വരുന്ന ബുധനാഴ്ച നമുക്ക് എങ്ങനെ ഒരു കളി ജയിക്കാന്നല്ലാണ്ട്. മാരണ ലാഗടാ, മാരണ ലാഗ്. Barcelona have the chance to go the other way. And the through ball. He's found a way through. Varane did well to emerge with the ball. That's a contest to keep an eye on. And Cruyff! Cruyff really had a clever trick to... ഓൾറെഡി ഗെയിമിൽ തന്നെ ഉണ്ടല്ലോ അവർ പറഞ്ഞിട്ട്. ഓൾറെഡി ഒരു ഗെയിമിൽ എന്താ പറയുക മെസ്സേജ് ഇട്ടല്ലോ അവര്. And it's Eto. Bellingham always looking for that half a chance. Guardiola. Vinicius Junior. Messi. And he's in on goal. Bellingham! Well taken goal. And there's the goal. ഫേവറേറ്റ് P2P കാർഡ്, ഫേവറേറ്റ് P2P കാർഡ് ഏതാണെന്ന് വെച്ചാൽ എട്ടോ. ഏറ്റവും തന്നെ മോനെ ഏറ്റോ. വൺ ഓഫ് ദ ബെസ്റ്റ് ഫേവറേറ്റ് P2P കാർഡ് അത്. എനിക്ക് എൻ്റെ ഇത് കാണിച്ചിട്ടാ, ഞാൻ കളിപ്പിച്ച് കളി കാണിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക്. So temporary halt to the action. Well, I don't think most of us were expecting a second, Peter. It's become pretty much the ideal half. That certainly seems to be the case. And that ought to encourage an even more ambitious approach. 4355 കളിയിൽ 2421 ഗോൾ അടിച്ചിട്ടുണ്ട്. 1323 അസിസ്റ്റ് കിട്ടി. നൈസല്ലേ കാർഡ്, അടിപൊളി കാർഡല്ലേ. Substitution in progress. We're on the move again. Cruyff. Now it's Vinicius Junior. There's a beautiful simplicity about this contest. Willing running on one side, dogged defence on the other. Vieira. Bellingham. Frion, defending his corner stubbornly, stood up very well to his man. And he's picked it up out wide. അല്ല എനിക്ക് മെയിൻ്റെനൻസ് എപ്പാന്ന് അറിയില്ല. Barcelona in a very solid position, two to the good. Some front-footed pressing going on here. Lam, a player so deservedly decorated with praise and glory. Come backwards here. Passes coming off in quick succession here. Costa Curta clears without hesitation. That's a super give and go.
That is good pressure, just hounded him off it. Header! It's loose and there's a race for the ball. Barcelona have it back and can go again. Well, the defence just about came out on top, but they were certainly tested. Good ball, good take. That is a brilliant interception. Turan. Yeah, they were looking for a counter-attack. Vieira. Nicely aimed pass. Well, the defence proved infallible then, but that won't be the last they'll see of him. Well played, that has snuffed out the danger. Now it's Cristiano Ronaldo. That is a great pick out. And smartly reclaimed. Cristiano Ronaldo. Well, that is one way to stop him. Well, they're looking at the referee, but he's waved play on. Cruyff, upright and purposeful. Barcelona have time on their side now, as well as a 2-goal lead. It is just about done. And here's Bellingham. Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo! പോസ്റ്റ്മാറ്റിങ് CF-ന്റെ വണ്ടറാ 3-0. ഇപ്പൊ പോസ്റ്റ്മാറ്റിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും ഡബിൾ ടച്ച് വ്യത്യാസം വരടാ. ഏറ്റവും ഡബിൾ ടച്ച് വ്യത്യാസം വരും. Now it's Cristiano Ronaldo. അതാണ് ഞാൻ അവിടെ തന്നെ എന്താ പറയാ ഏറ്റവും കേൾക്കണേ. By just lifting his head up there, you know, it would have been a better picture of what was going on around him. Shapes to shoot. Oh, it's hit the post. Oh, അവിടെ കറക്റ്റ് ലാഗ് വന്നിട്ടുണ്ടോ? അവിടെ കറക്റ്റ് ലാഗ് വന്നിട്ടുണ്ടോ? Barcelona really have hit the heights. A tour de force that has left their opponents reeling. And that is what tends to happen when they do their thing. Cristiano Ronaldo taking in the accolades, having been named man of the match and deservedly. അടുത്ത ആളെ ഇരിക്കോടാ. ഇത് മിക്കവാറും ലാസ്റ്റ് കളിയായിരിക്കുവേ. ആരുമില്ലല്ലോ. അടുത്ത ആളെ ഇരിക്കോടാ. ഇസ് മാസ്റ്റർ ഉറങ്ങിക്കോ. ഇങ്ങനെ മാറ്റാനല്ല പറയുന്ന മനു. എങ്ങനെ മാറ്റാനല്ല പറയണേ? ക്വസ്റ്റ്യൻ മാറ്റാന് ലാസ്റ്റ് കളിയാണ്. എൻ്റെ ഫോൺ ഇപ്പോൾ ഓഫ് ആവും. ഒരു കളി കളിക്കാനുള്ള ചാർജ് കൂടി ഉള്ളൂ. നോക്കാം നമുക്ക്. Well, what a sight this is. A beautiful evening and the promise. ഡബിൾ ടച്ച് ഇടാനുള്ള പണി നമുക്ക് നോക്കാം. ഏറ്റവും ഡബിൾ ടച്ച് ഇടാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിൽ കളിച്ചു നോക്കാം. ഏറ്റവും ഡബിൾ ടച്ച് ഇടാനാ പണി. Hi everyone, and thanks Peter. It's great to be on board. Just listen to that noise. This place is definitely up for it. Let's hope we get a contest worthy of the setting. We're up and running then. Well, it seems fair to say, Jim, that Diego Forlan, little doubt, that is a foul. നോക്കാം. It's not taken. One more play. That's going to be a കളിക്കണ നോക്കാം. അടുത്ത കയറി വന്നാല് Oh, nearly.
it's Eto. Yeah. Some intricate passing, looking to progress the ball. Now it's Eto. ലാസ്റ്റ് ഗെയിം ചേട്ടാ പ്ലീസ് 1 hours ആയി. കളിക്കാം Really വെയിറ്റ് looked sharp there, didn't Round he? it, round That's it, very round it. well played. Barcelona with their first corner, the first in the game for either side, actually. Getting up there! And he can thump it away. Mets are looking to go forward now. Quarter of an hour played. Messi. Neither of these two want to come off second best. Wow, look who's involved. Foot in. Messi, very much a man of this moment. And it's Bellingham. And here's Eto. Eto! Sensational from Eto! A finish of true class. Barcelona are in front. He's finished by Eto. A moment that needed composure, and he had plenty of it. Well, that's great disguise he got on that finish too. Just toying with the defence, making them guess the wrong thing to do. Made him look a bit silly, Peter. So the first goal of the game. Well, that gives them the privilege to control the tempo of the game. It's up to them to manage it from here now. Half an hour played now. Barcelona disappointing in the end there. They lack urgency. Bellingham. Now it's Cristiano Ronaldo. It's Cristiano Ronaldo! And he has kept it out somehow. Well, someone's doing his job properly, Peter, that's for sure. It's their second corner of the game. No way through, so back it comes. രണ്ടും കണക്കന്നെ വലിയ വ്യത്യാസം ഇല്ലടാ. A sudden chance to counter. നേരത്തെ റൊണാൾഡോ ഗോൾ അടിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ ഏറ്റവും ഗോൾ അടിക്കുന്നത്. Dani Olmo. എല്ലാ ടീമും ഇവിടെ വ്യത്യാസം വന്നേ. Dani Olmo. Oh, lovely feed. He is such a good mover. And he's managed to get free. Bullish header! Oh, what? It's fallen kindly here. He's got a goal. They have grabbed themselves an equaliser. Well, I always thought they had it in them, Peter. They upped the quality as needed, and once they got going, they were awfully hard to stop. And he's only too grateful to capitalise on the keeper. Great chance! എങ്ങനെ അടിച്ചോക്കെ How's that for a class finish? Well, he's a defender's nightmare. You try to send him one way, and he just കട്ട് ബിഹൈൻഡ് കാണില്ലാത്ത പാസ്വേഡ് ഹൈഡ് വെൽക്കം കട്ട് ബിഹൈൻഡ് കാണില്ലാത്ത റൊണാൾഡോ ആണ് ഇങ്ങനെ കളിക്കണേ. ഇവർക്ക് കട്ട് ബിഹൈൻഡ് ആണ് കൂടി കൊടുത്തായിരിക്കും അവസ്ഥ. And here's Forlan. And the referee has blown for half-time. So engaging and still right on edge. Plenty of signs to suggest this will turn out to be a really കട്ട് good ബിഹൈൻഡ് one. ഉണ്ടോ? Neither side holding back here. It has been quite a half this. Well, it's a lead. That's by no Kart means behind കാണില്ല. convincing. The manager can't go too easy on his players here. I think they need to re-establish that focus and try to പാസ്വേഡ് ഹൈഡ് വെൽക്കം വെൽക്കം. again. They'll want a good start to the second half. വൺവീസ് കളിക്കട. Barcelona are leading 2-1, but things are very much in the balance here. And hostilities have resumed at the start of the second half. And they're back on the ball again, and it's Eto. Shot could be on. Well, the defence just about came out on top, but they were certainly tested.
Some excellent tackling here, and that one a perfect Bellingham! വെൽക്കം ബ്രോ, വെൽക്കം ടു മൈ സ്ട്രീം. സത്യം മറ്റേ ക്രോസ് ഇടുമ്പോ ബുള്ളറ്റ് ഇട്ടർ നല്ലപോലെ വർക്കാവും. അതാണ് ബുള്ളറ്റ് ഇട്ടർ വർക്കാണ്, പക്ഷെ ആണില്ല. ബുള്ളറ്റ് ഇട്ടർ വർക്കാണല്ലോ, ബുള്ളറ്റ് ഇട്ടർ വർക്കാണത് ഡയറക്റ്റ് ഗോൾ കീപ്പറെ ഗെയിമിലേക്ക് പോവാണ്. That's great disguise he got on that finish too. Just toying with the defence, making them guess the wrong thing to do. Made him look a bit silly. വിച്ചന്റെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നോ? So the lead now is 2. Well, this is nothing less than they deserve, Peter. അർക്കേരോ ദിൽഷാദ ഹൈഡ് വെൽക്കം എടാ 1v1 കളിക്കടാ. നല്ല ലീക്ക് അടിക്കടാ. Goes for the shot. It's loose now and they want to get it back. Desai is pretty much the definition of the word uncompromising. Dani Olmo scooting forward. And that is good. Super running, sharp movement. Came up against a defender though who was ever so determined. Desai does really well to win the ball there. Oh, refuses to take the bait. Desai, Pirlo, and it's Cristiano Ronaldo. Half an hour gone in the second half. Oh, well played, well sorted out. Eto. Now it's Kane. Dani Olmo just eases him off the ball. Tura. Bellingham, and here's Eto. Bellingham does have his name on the score sheet, of course. And Messi! ഇന്ന് പോയപ്പോ ഡിവൈസ് കിട്ടാണ്ട് തിരിച്ചു വന്നു. നൈസ്. റിച്ച് പോയിട്ട് ഒമിച്ച് പൊള്ളിച്ച് ബാഗ് 11 ഓൺലി റോയ് കോസ്റ്റാ. എടാ എന്തിനാണ് ഈ സമയത്തൊക്കെ പുള്ളിൻ്റെ ഒക്കെ എടുക്കണേ ഇതിനെ? ഈ സമയത്തൊക്കെ പുള്ളിൻ്റെ എടുക്കേണ്ട ആവശ്യം? കാരണം അടുത്ത വരാൻ പോണത് 3 സ്കില്ലുള്ള പ്ലേയേഴ്സ് ആണ്. വെറുതെ പുള്ളിന്റെ എടുത്തിട്ട് അടുത്ത 3 സ്കില്ലുള്ള പുള്ളിക്ക് വന്ന എന്തായിരിക്കും അവസ്ഥ? അതാണ് ഞാൻ ചിന്തിക്കണേ. എടി അവന്മാര് പറ്റിക്കാൻ വേണ്ടി കൊണ്ടുവന്ന പാക്കടത്, അതിലെല്ലാരും വീണല്ലേ പോയിട്ട്. എനിക്ക് ഓൾറെഡി അതില് ഓൾറെഡി എന്നറിയാ ഇബ്രാഹിമോവിച്ച് ഒക്കെ ഉണ്ടടാ. ഞാൻ വെറുതെ എന്തിനാ കറക്കണേ? ചേട്ടാ ഈ ഫുട്ബോളിൽ എന്തൊക്കെ മാറ്റം ഒരു അപ്ഡേറ്റ് ചേട്ടാ? മാറ്റം പ്രത്യേകിച്ച് വലിയ മാറ്റം നിങ്ങൾ വിചാരിക്കണ്ട. അറ്റാക്കിങ്ങും ഡിഫൻസീവ് സൈഡ് വ്യത്യാസം വരും. അത് രണ്ടും കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ആയിട്ട് പോകുന്നൊരു ഫോർമേഷൻ വരും. അതന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വേണ്ടെന്ന് കേട്ടില്ല. എന്താ ചെയ്യാ? ജിജിടാ ഭയങ്കര എന്താ പറയാ, ഭയങ്കര ഒന്നാമത് ഇവന്മാരെ ഊമ്പിക്കുന്ന നന്നായിട്ട് അറിയില്ല. കാരണം 250 പ്ലെയർ പാക്കാണ്. Konami changed to all pack one free spin. Konami changed to all pack one spin. Yes. Free spin ഒഴിവാക്കിയാണ്. ക്ലോസ് റൂം ആടാ, ക്ലോസ് ആക്കാം. നല്ലോണം വലിപ്പിച്ച്. എടാ അതാണ് ഞാൻ പറയണേ, നിങ്ങള് മണിവേസം കളിക്കാം. കേരളാൾ കയറി 48 97 42 68. ചിന്തിച്ചു നോക്കി നീ. എന്തായാലും വിപിനെ നല്ലോണം വലിപ്പിക്കാന്ന് അറിയാം. അവന്മാര് ഇട്ടിരുന്നൊരു പാക്കാണ്. പക്ഷെ അവന്മാര് ഇട്ടിരുന്ന പാക്ക് ഉണ്ടല്ലോ, അടുത്ത കൊല്ലത്തേക്ക് എങ്ങനെ പോലെ 3 പ്ലെയർ ആവശ്യമുള്ള ആൾക്കാരെ വരും. പിന്നെ വെറുതെ അതിന് നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യം? 3 സ്കില്ലുള്ള പ്ലേയേഴ്സാണ് വരണേ. 3 സ്കില്ലുള്ള പ്ലേയേഴ്സ് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ വെറുതെ അനാവശ്യമായിട്ട് എന്തിനാ അവർക്ക് പൈസ കൊടുക്കണേ? എവരിവൺ ലൈക്ക് അടിക്കുക. അതന്നെ, എല്ലാവരും ലൈക്ക് അടിക്കുക. സത്യം 3 സ്കില്ലിൽ 3 ബൂസ്റ്ററൊക്കെ വരും. അതാണ് ഞാൻ പറയണേ. അവ ലാസ്റ്റ് ഒരാഴ്ച പോലും ഇല്ല, ആകെ 3 ദിവസം കൂടി ഉള്ളൂ അപ്ഡേറ്റിന്.
ആ സമയത്ത് അവന്മാർ ഈ പാക്ക് കൊണ്ടുവരുന്ന ഉദ്ദേശം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായോ? പുള്ളിറ്റിനെ എന്താ പറയാ എല്ലാരും എടുക്കുന്ന അറിയാം ഇവർക്ക് പക്കാ ബിസിനസ് മൈൻഡ് ആണ്. പക്കാ ബിസിനസ് മൈൻഡ് പറഞ്ഞാൽ പക്കാ ബിസിനസ് മൈൻഡ്. അടുത്ത കളി ഞാൻ നോക്കാടാ. അതിൽ വീഴാൻ നമ്മളെ പോലത്തെ കുറെ പൊട്ടന്മാരും. സ്ത്രീയുടെ പാക്ക് സത്യം. അവിടെ 3 ദിവസം കൂടി ഇല്ലടാ ബിബി. അതിലുള്ളത് തിങ്കള് ചൊവ്വ ബുധനാഴ്ച 6 മണി 7 മണിയാകുമ്പോഴത്തേക്ക് മെയിൻ്റെനൻസ് വരും. 3 ദിവസം തികച്ചില്ലത്. നെക്സ്റ്റ് വീക്ക് ആയാലും നല്ല പ്ലേസ് കൊണ്ടുവരും. യെസ്, നെക്സ്റ്റ് വീക്ക് ഫ്രീ പ്ലേസ് വരുംടാ. ഫ്രീ പ്ലേയേഴ്സ് വരും, പുതിയ ലീഗ് വരും, പുതിയ എന്താ പറയുക, പുതിയ അപ്ഡേറ്റ് വരും, പുതിയ ഗെയിം വരും. നോക്കാം എന്താ അവസ്ഥ. Well, what a sight this is. A beautiful evening and the promise of a match that will really get the juices flowing. I'm Peter Drury, and providing analysis and expert opinion alongside me will be Jim Beglin. Hi Peter, it's great to be here. Well, colour and passion just oozing from the stands here. These fans love their football, and we're about to be dished up a feast of it. So we're very much on the way now. Jim, which player is best equipped for this game? Well, Peter, I've been hugely impressed with what I've seen so far from this guy, Jude Bellingham. You don't become a regular at one of Europe's leading teams at 17 unless you're very, very special. And he's the epitome of, if you're good enough, you're old enough. Yeah, I'd have picked him too. No doubt the fans feel much the same way. Van Basten gets on his bike and on the move. Oh, easy pickings there. വെൽക്കം ബ്രോ, വെൽക്കം എല്ലാവർക്കും വെൽക്കം. താങ്ക്സ് ബ്രോ, താങ്ക്സ്. Loose ball now, and there's a chase on to retrieve it. വോയിസ് ചാറ്റ് ഉണ്ട്, അപ്ഡേറ്റ് ഇല്ല. വോയിസ് ചാറ്റ് ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല. താങ്ക് യു സബ്സ്ക്രൈബിങ് ബ്രോ. RJB ബ്രോ ഹായ്, വെൽക്കം. ഇനി ചിന്തിച്ചു നോക്കി, ഇനി അവന്മാര് കൊണ്ടുവന്ന പുതിയ കാർഡ്സ് ആണ് ഈ മെസ്സിന്റെ പുതിയ കാർഡ്സ് ഉണ്ടല്ലോ. അതാണ് ഇനി അടുത്ത സീസണിൽ വരാൻ പോകുന്ന ഏറ്റവും നിറയെ മികച്ച കാർഡ്സ്. മനസ്സിലായ ബിബി? ഇവന്മാര് കൊണ്ടുവന്ന ഈ മെസ്സിന്റെയും റൊണാൾഡോന്റെയും 3 എംബാപ്പേന്റെ 3 കാർഡ്സ് ഇല്ലേ, ആ കാർഡ്സ് ആണ് ഇനി വരാൻ പോകുന്നതിൽ ഏറ്റവും മികച്ച കാർഡ്സ് വരുന്നത്. അങ്ങനത്തെ ഇഷ്ടംപോലെ കാർഡ്സ് അടുത്ത സീസണിൽ വരും. അതിന്റെ പുറം എന്താ പറയാ, ഈ കോംബോ ആയിട്ടായിരിക്കും സെക്കൻഡ് 2 സ്കില്ലുള്ള പ്ലേസ് വരണേ. അവിടെ കളിക്കാം. Passing is crisp and sharp. They're urging him to shoot. That's a lovely, neat pass. Yamal. That has ended up in no man's land. Desai. Back towards the middle. 30 minutes gone. And it's Pirlo. Well seen. Saw that coming. That was well played, well stopped. Opts for safety. Triol. Kubasi. Oh, the ball's gone astray. Eto. He's found a way through. Crosses it in. Without any fuss. Barcelona are totally dominant in the middle of the park, a no way through zone. Lahm. Oh, he's felt that, hasn't he? Lahm, just like so many of his contemporaries, is proving very good at driving forward. And this is Van Basten. Thuram. To Messi. Which language bro? Which language is it bro? That is Malayalam bro. That is Malayalam. They rather cancelled each other out in the first period,
Let us see what the second half. What is your language, bro? Attendees, this Some is first a half Ross thoughts? Children's Well, at least the announcement. defence can With the look back father on a of a job. ബ്രോ 2027 അപ്ഡേറ്റ് പവർ ആവോ എടാ ഒന്നും അറിയത്തില്ലടാ എഡിറ്റ് കാരണം In their pressing. കുഞ്ഞാമിയാണ് കൊണ്ടുവരണത്. കുഞ്ഞാമി എന്താണ് കൊണ്ടുവരുന്നത് അവന്മാരിക്കുന്ന പോലെ അറിയോ? So both teams still Hindi. stuck on the starting Okay, bro, blocks okay, here. bro. 0-0 at the break. So we're straight back at it at the start of the second half. Barcelona have been the team that have had the lion's share of possession and chances. Okay, they haven't got much to show for it, but I think it's a case of keep going and eventually you'll get your break. Eto, it's Eto! സത്യം ബ്രോ. Well, RGB bro, कैसा है? It's usually something very memorable or even unforgettable. We'll certainly remember that one. Yeah, and he did well not to stray offside there as well, Peter. He just seemed to instinctively know when the ball was going to be delivered, and he got it right. Barcelona have fired themselves in front. And talk about the perfect time to score. The manager's giving nothing away. Impressive! Trustbar comes to the rescue. പേരിൽ സത്യം. Have beautifully policed that midfield. The opposition have been handcuffed. Cristiano Ronaldo really was well marshalled there because he was denied the opportunity to turn. Now it's Haaland. The defence opting here for strength in numbers. Well, the defence just about came out on top, but they were certainly tested. So, Jim, what are you thinking? There's a lot of football still to be played, Peter, so ideally they need to maintain an attacking endeavour. Good bro. Cucurella Yes. with the foul. Well, that looks like a final warning. Still no card. Substitution. കാല് പൊട്ടിച്ചാലും ഒരു കുടം കൊടുക്കൂലടാ, ഒന്നും കൊടുക്കൂലടാ. ബിഹൈൻഡ് ദ ബാക്കാട് പോസ്റ്റ് എന്താ പറയാ, ഫൗള് വരണ്ടേ, ബേക്കുന്നാൾ ഫൗള് വരണേ, ബോളിന് പോലും ഇല്ല. എന്നിട്ട് കാർഡ് വരില്ല, കാർഡ്. Manchester United have opted to make another change here. Pirlo is the distributor-in-chief, always looking for movers. And it's Pirlo. Barcelona are leading here through the only goal of the game, scored early in the second half. 1-0 the score. And it's been played through. Well, that's certainly more like it. They can't let the intensity drop now, Peter. This is a really front-footed approach. A lucky break would certainly help their cause now. They may end up with some regret with this tactic, but you have to admire their commitment to goals. Bellingham! It's bounced back off the post. Aimed beyond the defence. And here's Cristiano Ronaldo. And this is Messi. Alexander-Arnold did just about enough to come out on top there. Neither party overly willing to compromise. Well-timed, excellent interception. Lahm scooting forward. And that's been intercepted. He read that really well and stopped it. Now he's got space here. The message is clear, none shall pass. 2 added minutes has been I think we're indicated. about to see a frenetic finish. No half measures from here. And that's Rosari bro, continuous bro, yes bro. Well, that I am was great tense. random bro, Boy, please, that okay. was tense. The two sides separated by the game's only goal. GG bro, next game.
അവന് ലാട്ടന് ഓടോ കൊടുത്ത് സിൽനോ പുള്ളിറ്റ്. അത് തന്നെയാണ് എന്റെ അവസ്ഥ. ഇങ്ങനെ കാണിച്ചോ, ഇങ്ങനെ കാണിച്ചോ. ഈസ് ലാട്ടൻ, ഈസ് ലാട്ടൻ. ഇങ്ങ വന്നു കഴിഞ്ഞാല് റൂം ക്ലോസ് ആക്ക്. പുതിയ റൂമല്ല, പഴയ റൂം തന്നെയാണിത്. ഞാൻ പുതിയ റൂം ഇട്ടില്ല. വേണ്ട, ഇത് ജോണി സിൻസ്, ജോണി സിൻസിനെ തന്ന്. ഇത് ജോണി സിൻസ്, ഇത് കട്ടൂസോ, ഇത് ഇബ്രാഹിമോവിച്ച്. ന്യൂ റൂമാടോ, ബാക്ക് അടിച്ച് നോക്ക്. ഓക്കെ ഓക്കെ, ന്യൂ റൂം ആണല്ലേ. ന്യൂ റൂം ആണെങ്കിൽ ഇതന്നെ കളിക്കാം. നിയർ ബൈ കിങ് ബ്രോ, വെൽക്കം വെൽക്കം. എടല്ലേ ഇക്കടിക്കടല്ലേ ഇക്കടിക്കടാ. ഇട്ടിട്ടില്ല, അവിടെ പുതിയ റൂം ഇട്ടിട്ടില്ലേ? ഓടാ, പുതിയ റൂമാടാ, വെറുതെ എന്തെങ്കിലും പറയല്ല. പുതിയ റൂം. നീ ബാക്കെടുത്ത് നോക്ക്. ഞാൻ ഇപ്പൊ ബാക്കെടുത്ത് നോക്കിയില്ല. പുതിയ റൂം അത്. ബ്രോ കോപ്പ നോക്കട്ടെ. നീ കുറച്ച് ബാക്കെടുത്ത് നോക്കിയേ മനു. എനിക്ക് കാണാൻ, നീ കുറച്ച് ബാക്കെടുത്ത് നോക്കി കാണുമല്ലോ. എനിക്ക് ഞാൻ ന്യൂ റൂം ഇട്ടത് മറ്റേ ചെങ്ങനെ പുറത്താക്കിയിട്ട്, മറ്റേ ഇപ്പം കളിച്ചോനെ പുറത്താക്കിയിട്ട് പുതിയ റൂം കിട്ടിയാ. Welcome to those who have joined us all here on a beautiful clear evening. The conditions contributing to a fantastic atmosphere in the stands. This really is the place to be. This is Peter Drury, and next to me providing insights will be Jim Beglin. Well, thanks, Peter. There's a great sense of anticipation in this stadium, and I've been hit by it too. Colours vivid and vibrant, songs loud and proud. The tone for this game is well and truly set. So we're very much on the way now. Yeah, they were looking for a counter-attack. Pirlo. Rui Costa. Oh, Rui Costa! And he was vital touch. എടാ പ്രോ വന്നോ? PWK പ്രോ വന്നോ? Dealing with it. Uganda with the corner. There first. ഗോപളിക്കാം. എക്കുണ്ടോ? Terrific effort. എക്കുണ്ടോ? He's done it. Listen, the big names Hello. reputations for precisely the Hello. reason we've just seen. They have a habit of making their presence felt, and here we are, early stages. He struck one, and he looks hungry for more. A wonderful delivery, and all it needed was a touch. He did so well there. It ഇപ്പൊ took the ball okay. away, he did. He got a strong forehead behind that one. So a breakthrough already. Back towards the middle. ഓനൊരു ഗോൾ അടിച്ച്. Pirlo. It's Bellingham. Pass is coming off in quick succession here. Well, that is good. Super running, sharp movement. Came up against a defender, though, who was ever so determined. He has found a way through.
Varane defending his corner. It's Pirlo! It's off target and by quite a way. Well, that always looked a little ambitious. ഇപ്പോക്കില്ലേ പ്രശ്നമില്ലല്ലോ ഗോകുലെ വെൽക്കം അതിലെ വെൽക്കം ടു മൈ സ്ട്രീം. And it's Bellingham. Barcelona are behind here despite their domination of possession. Eto'o. Pirlo can so cleverly bypass the press. Tries to pass it through. Eto'o unable to make it happen for all his good intentions. But it is clear to see that he is not at all happy with that. Well, that's down to a simple miscalculation. No more, no less. അതാണ് റൊണാൾഡോന്റെ മാസലെ പാസ്. Position where patience and prudence will serve them best. Time's on their side. Chance for a shot. അതാണ് റൊണാൾഡോന്റെ മാസലെ പാസ്. Just lacked a decent finish. Well, it didn't quite come off this time, Peter, but that's a warning to the opposition. This team know how to counter and they'll be looking to do it every chance they get. Here's a man adored by many, even deified by some. Looking to pass their way up the pitch. Eto'o! Off the post! An attempt which, in hindsight, was probably just beyond him. Yeah, it didn't come off, but still very good quick thinking on his part. Bops him off it and wins back the ball. Rui Costa is always scanning the pitch for targets. അവിടെ പറയിലോനെ മാറ്റണം. ആവൂല പറയോന. ഡിഫൻസ് നോക്കാനാ പറയുന്ന കൊണ്ട് പറ്റത്തില്ല കേട്ടോ. And they are purring, absolutely purring. The movement so precise, the finish sumptuous. Uganda are such an adept counter-attacking team. They produced something out of nothing there. A few seconds was all it took for them to convert a defensive situation into a goal, and it's very impressive. 2 added minutes has been indicated. Uganda are now luxuriating in a 2-goal lead. Well, that's a real psychological weight off their shoulders, I think. It's a very different game now at 2 up. And the referee has blown for half-time. Well, I don't think most ഞാൻ പോയി പോയിട്ട് വരട്ടെ. ഞാനിപ്പോ നിർത്തും. much the ideal half. That certainly seems to ആ be പറയിലോനെ കൊണ്ട് ഒരു പൊണ്ണാക്കം നടക്കൂല. ആ പറയിലൊക്കെ പാസ് ചെയ്യാൻ അറിയത്തില്ല, ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യാൻ അറിയത്തില്ല. എന്ത് ഉണ്ടാക്കിനാകുമ്പോ ഇത് കൊണ്ടുവന്നേക്കണം കാർഡ്. Thank you very much for your cooperation. So that's how it stands at halfway. Hello. We'll be back with the second half very soon. So the action is ലൈവില I think it'll be fascinating to see how they're going to change their approach here. They have to go for it and try and pull one back, but they also have to be aware that going 3 down will probably seal their fate. ഒരുത്തൻ നന്നാകുമ്പോ ഒരുത്തൻ പോവാ. ഇങ്ങനത്തെ കുറച്ചും that pass has been well intercepted. Time and again they are repelled. Threads one in. ഫിസിക്കലി ഇല്ല ഡെസലിക്ക്. Nice control. Davids did just about enough to come out on top there. ഒരു മിനിറ്റടാ. Party overly willing to compromise. ഈ മാച്ച് ഞാൻ നിർത്തുപോയി. നോക്കട്ടെ. There were just too many bodies in the way, Peter. He won't be happy with that one. കളിച്ചോ. Uganda are looking to play on the counter here, aren't they? Well, I think it's pretty clear they've changed their shape, certainly when defending at least, because they've got to be ready to hit them hard on the counter-attack, and that seems to be the plan. That's a sharp pass. ചെയ്തിട്ട് കാര്യമില്ല ഇതില്. ഇത് കാണുമ്പോ തിരിയണില്ല. ആ ബോൾ എങ്ങനെയാണ് അങ്ങനെ ഒരാളെങ്ങനെ അങ്ങനെ പാസ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക? ആ ബോള് പക്ഷെ എന്റെ വണ്ടി മാത്രമേ നടക്കൂ. തൊട്ടു മുന്നിലേക്ക് 1.5 ഏക്കർ ഇപ്പുറം വെച്ച് കൊടുക്കുന്ന പാസ്സൊക്കെ ഏത് ഇതിലാണുള്ളത്? No,
through. Barcelona do have options available on the bench if they want to go that way. Well, we expected better, and so did he. Barcelona appear determined to play through the middle again, and guess what? It's the same result. Goes for a shot! Just cruising! They are cruising! And they are disappearing out of sight. Oh, one moment you're in possession, the next you're picking the ball out of your own net. That one will sting. Oh, that was beautifully done. They were ready to pounce, and they were clinical when the opportunity presented itself. റോഷ്നി സനൽ ബ്രോ ഹായുടെ വെൽക്കം വെൽക്കം. ഫ്രണ്ട്ലി കളിക്കാം. ലാസ്റ്റ് അടുത്തൊരു കളി കൂടി ലാസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും കേട്ടോ. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ നിർത്താം. പറ്റത്തില്ല മനു, പറ്റത്തില്ല ഞാൻ പറയാലോ. അത് ഇത്രപ്പാട് ഡിഫൻഡേഴ്സ് ഉണ്ടായിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല. ഫിസിക്കലുള്ള ഡിഫൻഡേഴ്സ് ആണ്, അവന്മാര് പോലും നോക്കി വെക്കുക. പിന്നെ പറഞ്ഞ കാര്യം A case now of complete control. Number 24, Nesta. Substitution. Played back into the centre. Great vision. Looking to play him in. He's through here. That's alert and sharp and very well played. Barcelona are certainly now looking like a sorry lot. They haven't got a proper defence or attack, for that matter. Davids, nicely aimed pass. No, that's been intercepted. Some intricate passing, looking to progress the ball. Yeah, this is a promising build-up. Good read. ഏതെങ്കിലും ഒരു പാസ് ഉണ്ടല്ലോ, ഏതെങ്കിലും ഒരു പാസ് മുന്നോട്ടേക്ക് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? ഇല്ല, പറ്റത്തില്ല. ഇതാണ് അവസ്ഥ. ആരെ പോണേ നോക്ക്. ഏതെങ്കിലും ഒരു പാസ് മുന്നോട്ടേക്ക് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? അല്ലെ, ഇത് കാണത്തില്ല. Two teams, one irresistible, unstoppable, the other fragile and seemingly clueless. How do you look back on the game then, Jim? Well, there was a distinct lack of clarity or commitment in everything the players. Another monster device back to back. Pretty lethargic, and they were ruthlessly exploited. ഞാൻ പറയാലോ, നിങ്ങൾ അടിച്ച 3 ഗോൾ നോക്കിക്കോ. ഡിഫൻഡേഴ്സ് എവിടെയും ഇല്ല. Good evening to you. ഒരു കാര്യം നടക്കും. വെയിറ്റ് ആക്ക്. ഗോൾ ഒഴിവാക്കേ. ചേച്ചിടാ, അതാണ് ചേച്ചി. നമ്മൾ ഇരട്ടിട്ടായിട്ട് കാര്യമില്ല. ഗെയിം അതേ ഉണ്ടാവും. എടാ, അതാണ് ഞാൻ പറയണേ. നീ അവസ്ഥ കണ്ടോ? നീ ഇവിടെ ഗോൾ വന്ന വൈ കേട്ടോ. ഫസ്റ്റത്തെ ഗോൾ നോക്കണ്ട. ഫസ്റ്റത്തെ ഗോൾ ഞാൻ കണ്ടില്ല. ലാസ്റ്റ് കളിയാണേ. ഇത് കണ്ടോ? ഇതെന്ത് സംഭവോ? സഞ്ജയുടെ ആയടാ വെൽക്കം. അത് സംഭവം ഇപ്പൊ അവിടെ സംഭവിച്ചവിടെ ഇവിടെ സംഭവിച്ചേ. 2 CP ഇല്ല. 2 CP അവിടെ പോയി വീട്. നൈസ്. നീ ഒരു കാര്യം നടക്കണം മനു. റൈറ്റ് ആക്കി. അടുത്ത കളി ഞാൻ വീടാക്കി. ഇനി ഞാൻ നെഹ്റുവിലേക്ക് മാറ്റി. ഇത് നടക്കൂലടോ. Pro is back.
Another pro is back. ഓക്കെ, എവിടെത്താ TPR ഒക്കെ വരണേ? TPR, വെൽക്കം ബാക്ക്, വെൽക്കം ബാക്ക്, വെൽക്കം ബാക്ക് TPR, വെൽക്കം ബാക്ക്. ലാസ്റ്റ് ആണോ? നോക്കാം നോക്കാം നോക്കാം. ബ്രേക്കില്ലാണ്ട് അതാക്കിയിരുന്നത്. ഓക്കെ ഓക്കെ ഓക്കെ. മെനറ്റ് പ്രോ ഇവിടെ നാട്ടിലാണോ? മെനറ്റ് നാട്ടിലെത്തിയോ? അവൻ ഗള്ളിന്റെ അടുത്തില്ല. ഞാൻ ലൈവാണാ. ഇത് കേട്ടോ ബിബി, ഇവിടെ റിച്ചുവിന്റെ ലൈവാ. ഇത് ഞാനൊന്ന് എന്താ പറയാ മാറ്റി പോട്ടെ. Beautiful evening and the promise of a match that will really get the juices flowing. ഞാനിവിടെ റിച്ചുവിന്റെ ലൈവിലാണ് ഉള്ളത്. Jim Beglin. Well, thank you very much, Mr. Drury, and hello to everyone. മെന്റ് ഒരു കളി കൂടി കളിക്കാം, ഒരു കളി കൂടി കളിക്കാം. അതിനുള്ള ചാർജ് ഉണ്ട്. This crowd doesn't do ordinary and we should be in for something very special. ഒരു കളി കൂടി കളിക്കാനുള്ള ചാർജ് ഉണ്ട്. ഏട്ടൻ്റെ ഈ ഫുട്ബോൾ റൂമിലേക്ക് കയറാൻ കഴിയും. നോക്ക് നിങ്ങൾ കയറാൻ നോക്ക്. അന്ന് എനിക്ക് 20 പ്ലാൻസ് ഫുട്ബോളാണ് കൊള്ളിച്ചിട്ടത്. ആടാ ഞാനതാ പറഞ്ഞേ, നമ്മളെ നന്നായിട്ട് നോക്കിക്കും. ഫ്രണ്ട്ലി അല്ലേ, ഫ്രണ്ട്ലി കളിക്കണേ, ഫ്രണ്ട്ലി കളിച്ചോണ്ടിരിക്കണേ. അടുത്ത ലാസ്റ്റ് കളി കളിക്കാനുള്ള ചാർജും കൂടി ഉണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കിയിട്ട് കളിക്കാം. Roberto Carlos, Peter, might have had more of an impact on the world game than any other fullback before or since. In what regard? Well, Nara with his nokia? pace, skills and his overlapping runs, he effectively revolutionised the role. He turned the fullback into a vital attacking weapon. It inspired so many players to be just like him. He steps in and that's the end of that. And it's Messi. Great vision. Now it's from Mario. And the pass is intercepted. അടി ഈ പെർലോക്ക് നീ പ്രശ്നം ഉണ്ടോടാ? എനക്കറിയില്ല, എന്നോട് മാത്രം ഈ പെർലോക്ക് ഭയങ്കര പ്രശ്നം. Messi showing good feet. Vieira. And this is Messi. ഈ പെർലോക്ക് എന്നോട് ഭയങ്കര പ്രശ്നം. ചാനൽ സപ്പോർട്ടാക്കുമ്പോ സപ്പോർട്ടില്ല, ലൈവ് ഇടാറുണ്ട്, സപ്പോർട്ടും ഇല്ല. അവിടെ നിങ്ങളുടെ ലൈവാണ് അവിടെ മനു ഓന് ലൈവ് ഇടലുണ്ടോ നോക്കടാ. അതിന് മാത്രം ആൾക്കാർ എനിക്ക് സപ്പോർട്ട് അതറിയാ. അതിന് മാത്രം ആൾക്കാർ എൻ്റെ ഇല്ലടാ. ചെറുപ്പന്റെ പാസിങ് കുറയ്ക്ക് എന്നിട്ട് കളിച്ചു. ഞാൻ പാസിങ് കുറച്ചടാ ബിബി, പാസിങ് കുറച്ച് ആണില്ലടാ. ഞാൻ കാണിച്ചില്ല, ഞാൻ ഫുള്ള് ഏകദേശം ഫുള്ള് കുറച്ചിട്ടേ ഉള്ളേ. പാസിങ് കുറച്ച് എന്താ കൂട്ടണ്ടേ? Great disguise he got on that finish too. Just toying with the defence, making them guess the wrong thing to do. Made him look a bit silly, Peter. എടാ ഒരോട്ട് ലൈവ് ഇട്ട് രണ്ടോട്ട് ലൈവ് ഇട്ടൊന്നും ആള് വരത്തില്ലടാ. ഞാനൊക്കെ എത്ര ലൈവ് ഇട്ടെന്ന് നോക്കിക്കിനി. ഞാനൊക്കെ ലൈവ് ഇടുന്ന നോക്കിനി. നമ്മൾ ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്തിട്ടേ കാര്യമുള്ളൂ. Ferdinand gets across to intercept that, and it's Del Piero.
Bellingham tries to pass it through. Look at the space here. Eto! Relentless! ഡിഫെൻഡിങ് ഓർ ഫിസിക്കൽ വോട്ട് ഓക്കെ 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 എടാ നിന്റെ ഐഡിയ എടുക്കേ ബെസ്മല്ലോ. Trace, and they are soaring. And that is a goal worthy of universal appreciation. Even the opposing fans have to recognise the quality there. And you can see he meant every bit of that, Peter. He had his head up as he went to hit it. He knew his landscape. Barcelona find a position of real strength now. Well, the movement is slick, the speed is slippery. The defence, though, able to hold on this time. Looking for a runner, and he's intervened well there. Messi. Whatever happens, that's the kind of movement which raises hope. That's rather hopeful. 2 added minutes And have that been has indicated. forced the very best out of the keeper. Well, probably not the best way to try and get back into this game, but it could spark something into life. And that signals the end of the first period. Well, that was as one-sided as it gets. Only one side have shown up here, and they're just tearing it up at will. സെക്കൻഡ് പ്ലേയേഴ്സ് എല്ലാവരും മുമ്പേ കളി കളിച്ച് ഓളി ഇട്ടിട്ടിരിക്കുക. Peter, now they just need to make sure ആര് they retain their focus until the very end. No slip-ups. എന്റെ പ്ലേയേഴ്സ് ആണ് ഒരു അതൊക്കെ ഒരു കളി ഉണ്ടാവൂടാ. ഫ്രണ്ട്ലി അല്ലേ, ഡിവിഷൻ ആണെങ്കിലാണെങ്കിൽ അതിൽ കൂടുതൽ ഫോൺ എടുത്ത് എറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും. ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ട് ഭാഗ്യം. If you have just joined us, well, we've just begun the second period here. And it's Cristiano Ronaldo. Rafael Varane. Could be danger here. He's shifting through the gears here. He's going for goal. It is a very, very good save. I thought it was a really good break. No shortage of pace nor intensity. Exactly what's required when on the counter-attack. Lam, a player who needs no introduction. Pirlo gets a foot in here. Well, Peter, just see here how a lot of the attacking players aren't dropping back anymore. And Romario! Pullet is flagged offside. തമ്മിലുള്ള സ്കോഡായിട്ടാണ് എൻ്റെ എണ്ണ. ആരെങ്കിലും മുട്ടാണ്ടോ? ബ്രോ വെൽക്കം വെൽക്കം. തമ്മിലുള്ള സ്കോഡ് എൻ്റെ തന്നെയാടാ. Thuram. Messi. Bellingham in the hunt and looking threatening. Cristiano Ronaldo really was well marshalled there because he was denied the opportunity to turn. Now it's Bellingham. Oh, it's a nice idea, but the execution was lacking. ഓൾ സലാഹ് പി പി ഏത് സലാഹ് സഫാനെ? ഏത് സലാഹ് എനിക്ക് വേണ്ടേ? അതിൽ ആ ഒരു സലാഹേ ഉള്ളൂ. It's a good 35 yards out, this. Looks to me as though this is probably a little too far out for a shot. ബ്ലിറ്റ്സ് ആ ബ്ലിറ്റ്സ് സലാഹ് എൻ്റെ ഉണ്ടോ നോക്കട്ടെ. നോക്കട്ടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ തരാം. നെക്കിള് ഇത് പൊന്തിയടാ. പവർ കൂടിപ്പോയി. Is high. It's a pretty loose pass. ആകാശവാണി Aimed beyond the defence. ആകാശവാണി Managed to get free. Well timed, excellent interception. അത്രയും ഹോൾഡ് അത്രയും വേണ്ടായിരുന്നു. ഞാൻ പവർ കൂടിപ്പോയി. This is coming off in quick succession here. ഒന്നാമത് എന്താ പറയാ ഒരു ലെവലില്ലാത്ത പൊസിഷനാണത്. And it's Bellingham. Lam is always looking to play quality balls. Just a quarter of an hour to play. Messi! Oh, the ball's run loose here. Oh no, this does not look good. ഞാൻ പോയി നാളെ നോക്കണ പോയിട്ട്
ലാസ്റ്റ് ഒരു കളിയും കൂടി ഉണ്ട് കേട്ടോ അടുത്ത. അത് ഞാൻ ലൈവ് ഉണ്ടാക്കുവേ. Ferdinand, quality ball. Knocks it into space. Brilliantly cut out. Barcelona are coasting towards victory. A lot of space here, a real opportunity. And that's another good win of the ball. They've been denied a chance to develop any rhythm in the passing department. Ronaldo getting forward. മനു ബ്രോ ബൈ. Really well ഇത്രേ ഉള്ളൂ. manoeuvred. Oh, that is good. Super running, sharp movement. Came up against a defender. ബിബിരെ that was ever ബ്ലാക്ക് so അടിച്ചടാ. determined. റിച്ചുവിന് ബ്ലാക്ക് അടിച്ച് കണ്ടാ. And that will be it. Barcelona can look back on a nigh on perfect ലാസ്റ്റില് കിട്ടി super ചക്കര്. contest in which they swept their അല്ലെങ്കിൽ opponents. നല്ല ഊപിക്ക് അവര്. Eto taking in the accolades, having been named ജി man of the മോൻജി match. നൈസ് ഗെയിം. Deservedly so. കളിച്ച് കൂത്തോട്ടേക്ക് പോകുന്നില്ല ടി പി ആർ. How do you reflect ആ on ഗുഡ് what നൈറ്റ് we've എവരി seen? വൺ. അത്രേ ഉള്ളൂ. എടാ എല്ലാം ലൈക്ക് അടിക്കടാ. here, especially the way that attack clicked. Whether it was link-up play, running in behind, this has just been a great day. കളിച്ച് കൂത്തോട്ട പോണേ. ആ വിഷ്ണു ബ്രോ ഉള്ളോണ്ട് രക്ഷപ്പെട്ടു. വിഷ്ണു ബ്രോ എത്ര കൊടുത്തേ? എടാ റിച്ചു എത്രയായി റേറ്റ് റാങ്കിങ്? റിച്ചു റാങ്കിങ് എത്രയായി? നേഴ്സ് ഗെയിം ആയിരുന്നില്ലേ? ഈ ഗെയിമിംഗ് കൺട്രോൾ റെസ്പോൺസ് വളരെ അധികം ഫാസ്റ്റ് ആയിരുന്നു. ഓക്കെ. നോർമലി ഓൾവേസ് വെരി സ്ലോ. 2550 പ്ലസ് ആയി അല്ലേ? ഞാൻ 2400 നിൽക്കടാ. റിച്ചുവിന്റെ ഒപ്പം ഒരു മാച്ച് കളിക്കണം. റിച്ചുവിന്റെ ഒപ്പം മാച്ച് കളിച്ചാൽ ഞാൻ ഒരിക്കൽ കളിച്ച എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടായിരുന്നു. ഞാൻ 3-0 ഒറ്റ 3-0. ഓക്കെ ബ്രോ ഗോട്ട് ഗോ. ഓക്കെ പോയിട്ട് വാ. 3K റാങ്കിങ് എന്നുള്ളൂ. 3000 പിടി. 3000 വരട്ടെ. എടാ ഒരു കളി ജയിച്ച ഒരു കളി നോക്കണേ ടി പി ആറേ. പോയിട്ടോ ചേട്ടാ. ലാസ്റ്റ് കളിയടേ. $2600 കേസ് നോക്കാം. അടിക്കാൻ കഴിയാൻ നോക്കണം. 2640 ആവണം. 2640 റാങ്ക് 1 കിട്ടും. അല്ല റാങ്ക് 1000 കിട്ടും. റാങ്ക് 1000 കിട്ടും. ടു ഡേയ്സ് മോർ. ഇന്ന് രാത്രി ഇരുന്ന് കളിക്കട്ടെ. ഓഫ്ലൈനേ കളിക്കാറുള്ളൂ. ഓഫ്ലൈൻ ആവുമ്പോൾ മര്യാദയ്ക്ക് കളിക്കാൻ പറ്റും. ആ ലോട്ടക്സോനെ പോലെ കൂളായിട്ട് കളിക്കുക. അതാണ് പ്രശ്നം. ലോട്ടക്സോനെ പോലെ കൂളായിട്ട് കളിക്കലാണ് പ്രശ്നം. അയ്യോ സഫാൻ ഈ കളി തരാം. നല്ല ബ്ലീഡ്സ് ഉണ്ടോ സംശയമാണ്. എൻ്റെ ആക്സിലേഷൻ +2 പിന്നെ മൊമെന്റും ഡ്രിബിളിംഗ് ആയിട്ടുള്ളൂടാ സഫാനെ. ബ്ലിഡ്സ് എൻ്റെ ഇല്ലാന്ന് തോന്നണേ.
So welcome one and all to ഇതാ a സ്കോഡ് picturesque നോക്കിയേ. evening here. A വിഭിച്ച clear സ്കോഡ് കണ്ടാ ingredients ലാസ്റ്റ് for a കളിക്കട്ടെ. showcase game that the passionate crowd demands. This is Peter Drury, and next to me providing insights will be Jim Beglin. Hi Peter, it's great to be here. Expectations and decibels both rising fast here. Things are heating up and we'll be getting underway very soon. We're up and running then. Well, here's your hero, goal scorer, match winner, saviour. ഒപ്പം പെൻറ്റാ. Lionel Messi is indeed one of a kind, and history shows that he is all of those things and so much more. Yeah, and we can testify to that, having covered quite a few of those games where he showed the very best qualities. And time after time it എന്റെ പ്ലേസിലൊന്നും അറിഞ്ഞു കാണും. അതാണ് പ്രശ്നം. we've come to expect the extraordinary from him. We have. Couldn't squeeze it through. Lovely pass, but can he get there? Spread to the right. Pirlo. And he's straight offside. അവൻ ആ ഫേക്ക് പാസ് ഒക്കെ ഇട്ട് എങ്ങനെയാണ് എടാ എനിക്കറിയത്തില്ലടാ ഞങ്ങളുടെ കെയ് എങ്ങനെയാ ടച്ചാണത്. ഞാൻ ഫേക്ക് ഷോട്ടുള്ള എൻ്റെ അവസ്ഥ കാണിച്ചടാ. ഞാൻ ഫേക്ക് ഷോട്ട് എന്താ പറയുക ഫേക്ക് കിട്ടുള്ള എൻ്റെ അവസ്ഥ നോക്കി ഇനി ഫേക്ക് പാസ് ഫേക്കേ കണ്ടാ ഞാൻ ഫേക്ക് ഇടണേ. Well, neither team has yet managed to impose any authority, and as a consequence, this game's just drifted. And the pass is intercepted. Well, that is good. Super running, sharp movement. Came up against a defender, though, who was ever so determined. Cruyff, of course, a dribbler of outlandish ability. And Messi! Oh, that's fabulous! A finish of... ചുമ്മാ ഇടല്ലേ വാസനയുടെ DT വിട്ട് ഫേക്ക് പാസ് ചെയ്ത് പഠിക്കും. എടാ പറ്റത്തില്ലടാ. ഞാൻ വിക്ഷപ്പെടലാണെങ്കിൽ ചെയ്യും. വിക്ഷപ്പെടൽ എനിക്ക് ഫേക്ക് പാസ് പറ്റും, പക്ഷെ ഇതിൽ പറ്റത്തില്ലടാ. ഇതിൽ എന്താ പറയാ നടക്കൂല. ഫേക്ക് പാസ് നടക്കൂല, കാരണം വരച്ചിട്ട് ടിക്കുമ്പോൾ സാധനം പോവും. എച്ചാ വിളിക്കില്ലേ കുറച്ച് വർക്കിംഗ് കുറവാ ഫാസ്റ്റ്. Barcelona currently a goal to the good and with the lion's share of the ball. 15 minutes till half time. Now it's Messi. Well, here's a man adored by many, even deified by some. And it's Cristiano Ronaldo. Oh, good read. That's great positioning, so good from him. Vieira. Barcelona can certainly afford to see this half out now and reset during the break. Now it's Messi. Closer. And if you have just joined us, still just one goal between them. 1-0 the score. Lam. And it's Vieira. And here's Messi. Messi! ടച്ചംബ്ലിക്കാണ് ഈസി എന്നാ പറയല്, പഠിച്ചെടുക്കാൻ അങ്ങോട്ട്. ടച്ചംബ്ലിക്ക് ഈസിയാടാ, പക്ഷെ നീ ഈ ഫേക്ക് ഷോട്ട് ഉണ്ടല്ലോ, മേ ബി ഫേക്ക് ഷോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം പക്ക പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് വരണം. ഈ സാധനം കണ്ടോ, ഇവിടെ 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 ഒരു വര വരച്ചിട്ട് ഡബിൾ ടച്ച് എന്താ പറയണം, ഇവിടെ വെക്കണം, സ്റ്റിക്കിൽ വെക്കണം. എല്ലാം കൺട്രോൾ കിട്ടത്തില്ല. സെറ്റാക്കാം ബിബി, സെറ്റാക്കാം, എല്ലാം സെറ്റാക്കാം. It's obvious, Peter, that this team was set up to play on the break, and their opponents pretty much played right into their hands. So no wonder they've got their tails up at half time. Barcelona just ahead here in a tight game. They are 1-0 to the good. And hostilities have resumed at the start of the second half.
Barcelona leading courtesy of the game's only goal. Whatever he had in mind, that shot a goal! മസിൽ മെമ്മറി ഉണ്ടാക്കേ That was struck with ഉണ്ടാക്കണം genuine force. ഇത് എന്താ പറയാ നമുക്ക് With their first ഫിംഗർ corner, സ്പീഡ് first മസ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ സത്യം പറഞ്ഞാല്. actually. അതാണ് നമുക്ക് തീരെ ഇല്ലാത്തത്. And he thumps it clear. ആ ഇവാനിസിനൊക്കെ എന്താ പറയാ And now a sudden കളി chance കാണുമ്പോ to catch up. നമ്മളൊന്നും അല്ലടാ, ഒന്നുമല്ല. That's surely a foul free kick. And the referee has shown him a ആവറേജ് yellow ഫ്രീ card. ഫയർ ഫുഡ് സത്യം. ഞാനൊക്കെ പണ്ട് കളിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു, പിന്നെ മടുത്ത്. അതൊക്കെ ഉണ്ടായ ഇഷ്ടം പോലെ അറിയാ സെറ്റാകായിരുന്നല്ലേ ടച്ച്. This is a promising build-up. Gives it back. Really got in his face there, and it was well played. Messi was alert to the possibilities, but in the end it's fruitless. Nice physical challenge. Now it's Cristiano Ronaldo. Mirasol appear to be happy to let their front players stay up front all the time. Well, it's signalling to the opposition that they're setting themselves up for the counter-attack. It's plain and simple. Passing is crisp and sharp. He is just caressing the ball. And he skips past his man. So, Jim, what are you thinking? Well, this lead is beginning to look a little delicate. I'd rather see them show the ambition and adventure to go further ahead. But it seems as if they settle for a riskier approach now to defend this. Knocks it out wide. And this is Eto'o. Rodri. De Rossi. And here's Eto'o. And Messi! It's a goal! ഇവാനിസൊക്കെ ചുമ്മാ ഫണ്ണ് കളിക്കണ പോലെ കളിക്കണ. സത്യം Better and better. സത്യം അതാണ് പ്രശ്നം. നമ്മളൊക്കെ വലിയ ടെൻഷനായിട്ട് കളിക്കുമ്പോ ഇവരൊക്കെ ഫുള്ള് ഫ്രീ ആയിട്ട് കളിക്കണേ. Expertly finished, and he's done that. ലൈറ്റക്സോ ഏതാ പ്ലേ? And yes, it's him again. So that's two now without reply. There's a certain authoritativeness in everything they do now. If they want to kill off this game, now's the time to get it done. Can he get it through? Well, that was well positioned and well pinched. They can't hurt with their backs to goal. Barcelona have time on their side now, as well as a two. മോനെ ആ പ്ലെയർ എടുത്ത് ഓടിയടത്. Eto'o really needed to concentrate on protecting the ball. Then again, he was being very closely marshalled. Another pass just keeps it ticking over, and they win it back again. Eto'o is having a shot. മെസ്സി എത്തി. മെസ്സിന്റെ പാസ് നോക്കിയേ. മെസ്സിന്റെ പാസ് നോക്കിയാ. ലൈറ്റേഴ്സ് റൂബിട്ട കണ്ടായത് 2-0 നിന്ന കളി. ഞാൻ കണ്ട് ലൈറ്റേഴ്സ് നേരത്തെ ഇവിടെ വന്നായിരുന്നടാ. ലൈറ്റേഴ്സ് പറഞ്ഞിട്ട് ആ റേറ്റിംഗ് ഒക്കെ തിരിച്ചു പിടിച്ചെടുത്ത്. ആ പോയ റേറ്റിംഗ് ഒക്കെ തിരിച്ചു പിടിച്ചെടുത്ത്. So a real showpiece win. This lot were simply far too clever for their opponents, and despite their best endeavours, it has ended in an easy win. Messi voted man of the match, and deservedly so. So Jim, how do you reflect on what we've seen? I think we just saw a team winning by playing to their strengths. There was a GG went to GG da. Nice game. Nice game, Bennett. Nice game. നാല് ദിവസം അടുപ്പിച്ച് കിട്ടി. 2250 2500 ആയിട്ട് അവിടെ നിന്ന് 2900 അടിച്ചു കൊണ്ട്. സത്യം എടാ നീ ചിന്തിച്ചു നോക്കി. നീ 40 80 എങ്ങനെ പോയാലും 200 പോയിന്റ് മൈനസ് ആവും അവിടെ.
എന്നിട്ട് മൂപ്പര് കേറി. ജീജി ജീജി മെനറ്റേ ജീജിടാ. ഗെയിം പ്ലേ എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു മെനറ്റേ? ഇതൊക്കെ കണ്ടോ? മൂപ്പരോ പോട്ടെ ഇപ്പൊ +2-ലാ. അല്ല ഞാൻ അങ്ങനെ നോർമലി പറഞ്ഞു. മൂപ്പര് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നോർമലി ഇവിടെ വെച്ചാല് എല്ലാവർക്കും നോർമലി അങ്ങനെ പറയണേ മൂപ്പര് മൂപ്പര്. ഇപ്പൊ നീ ഇപ്പൊ ചെറിയ കുട്ടികളൊക്കെ മൂപ്പര് എന്ന് പറയോ? തമാശക്ക് നമ്മൾ പറയില്ലേ തമാശക്ക് മൂപ്പര്. ഇതുണ്ടോ 25-26 ഞാൻ കുറെ കളിക്കാട്ടുള്ള. ഞാൻ ലൈവ് തുടങ്ങിയ മുമ്പ് കളിക്കാറില്ല ശരിക്കും പറഞ്ഞാല് ഇതൊന്നും. അതിനുശേഷം ലൈവ് തുടങ്ങിയ ശേഷം കളിച്ചെടുത്ത സാധനങ്ങളാണ് ഇത് വണ്ണൊക്കെ. ഓ ഐ സി നമ്മളുടെ ഇവിടെ മൂപ്പര് മീനിങ്സ് ഏജ്ഡ് പീപ്പിൾ. ആ അങ്ങനെ. ഇവിടെ അങ്ങനെയല്ല. ഇവിടെ നോർമലി ചെറിയ പിള്ളേരായാലും മൂപ്പര് എന്ന് പറയുന്നത് നോർമലി അങ്ങനെ പറയണ. നമ്മൾ പറയും ചെറിയ കുട്ടിയാണ് മൂപ്പര് നല്ല ഉഷാറാന്ന് പറയും. തമാശക്കാട് ഞാന് എപ്പോഴൊക്കെ അടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓർമ്മയില്ല. പലരുടെ ഗുഡ് ബൈഡാ എന്നോട് ഒരു ഫ്രണ്ട്ലി കളിക്കും ബ്രദർ. അസിം ഖാത്ര ചാർജ് തീർന്നടാ. ചാർജ് തീർന്ന് കളി ഫുള്ളാകത്തില്ല കേട്ടോ. ചാർജ് തീർത്തുപോയി. 100 രൂപ കിടക്കാം അവിടെ നിന്നോട്ടടാ. നമുക്ക് ഒരു 27 ഗെയിം എടുക്കേണ്ടതല്ലേ. എടാ ചാർജ് തീർന്നു വേടാ മുത്തേ. നമുക്ക് നാളെ കളിക്കാം കേട്ടോ. നാളെ കളിക്കാം. ചാർജ് തീർന്നു പോയി. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഗുഡ് ബൈഡാ. ഗുഡ് നൈറ്റ്. സി യു ടുമാറോ. ഗുഡ് നൈറ്റ് അൻസ്ക. ഓക്കേടാ.